У меня все работает. Вопрос почему? Всем привет! Привет, Гриндегор. Ну что, продолжим. Доброе утро, Найт-Сити! Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой 30-очке. Правила игры. Погнали в правила игры. Так, что вчера делать-то? Сколько ты уже так мучаешься? Ты мне вот что скажи еще раз. Сколько это должно было продолжаться? Вот именно, блядь! Don't you know how to stand up for yourself? Just here to buy some water, sir. You want it so bad, why'd you let that gong cut out of you, huh? Fucking Real beauty, isn't she? Grab the cords to my drop spot at 5. Короче, начинаем стрим с того, что выгоняем тачку. Правильно, так и надо. Ну, интересно, сколько он денег за меня даст? Короче, в прошлый раз было обидно. Я немножко не успела. Прям 2 секундочки я не успела. И он, гад, дал мне меньше денег. 2 раза. Представляете? Песня классная. Почему не там? Разве? Ну, подождать звонка от Рида 1 день. Все правильно. Я не доставляла эту тачку. Еще ну, 19 секунд стало. Так не это. Ну вот смотри, если сейчас появится время, то тогда это она. Но это была не эта тачка. Да, ну да. Она была такая страшная? Ладно, в этот раз пока. Подожди. Это что за прикол тогда? Загрузился же Пёсий город. Ну не, все правильно. Я вот
в почтомат положила, короче, последнее то, что мы сделали задание, и все на этом. И вон там эта тачка. Блин. Херня какая-то. Ну, если что, это Гук во всем виноват. Все, хорош. Секунду! Ты еще встал, что ли? Полежать было сказано. Упс. Hey, V. Trim new wheels, huh? Flipping you the delivery address now. Ну ладно, сейчас посмотрим. Мне казалось, что там другая тачка была. Ну ладно. Наша песня хорошо начинает сначала. Нам просто нравится угонять. Ну, нет, транспорт здесь, конечно, вообще ржачный. Говорят, дороги узкие. Нормальные дороги, как и везде. Ну, что посмотрим. В это же место надо ее доставить или нет? Нет, ее видишь, и в другое место надо доставить. Это не там. Получается, что ты меня обманул. Watch out, got a tail. А в этот раз не на время, в этот раз просто погоня. Думаю, нет. Вроде же все или нет? Да. Ну, хоть не на время. Правда, тачка говна какого-то угонять такое, ну такое себе. Да ёб твою налево. Ну все, прелюдия кончилась? Упс. Я ж ехал нормально, чего вы мне докопались? Я ж от вас ушла, вы должны были успокоиться. Тачки жопа. Блядь, нам хана! Ты нормальный.
Блях, твою мать. Вот управлять и стрелять такое себе. Сдохни, сдохни. Блин, теперь из-за вас денег меньше получу, потому что... Ай. Лады ползучие. Скажешь, ты привезла мне покоцанную тачку. Конечно, покоцанную, потому что придурки всякие. А что это было? Я что, не жал на X? Да ну тебя в жопу! Хотя какой водятел такие тачки привозятся, правильно? Не повредите груз! Да какой груз, придурки, вы сами в меня... Говорит, не повредите груз. И стреляют. Вы нормальные. Не повредите груз. Чего ты? Вы мне всю тачку покоцали, твари. Долбоёбы, в укрытие! А как я стреляю вообще, видите, профессионально. Хер просышь из чего, но... Идиоты. Ну вот я вот... Ай. Ты ж ехала нормально, никого не трогала. Нет, надо было, надо. Даже не знаю, что лучше. Oh, yeah, I knew I picked the right merc for the gig. Да. I'll take care of the rest. Little token of my appreciation's waiting for you in the drop locker. 4000. Ну, блин, ближайшее место вот здесь. Где ты? В какой жопе он застрял? Вот так вот вызываешь к себе тачку. Нет, он встал там. Чё он там встал? Вопрос. А, потому что тут какой-то гений стал. Идиот. Привет, движешься к финалу? Ну, я пока только тачку угнала. Привет, привет, Илья. На, у тебя что, как, сколько прошел? Рассказывай. Мало. Блин, вроде играешь много, а прошел мало. Ты, наверное, прям вообще от и до игрой. Везде лазишь, где можно, да? Не стримлю, не играю по 6-8 часов. Ну, не знаю, не знаю. Как не поглядишь, ты играешь в киберпанк. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Почему они так медленно тормозят, ну? Вот нашли, что сделать, как в жизни, ну. Так. Где наш пёсий город? Блин, где-то тут квесты какие-то были, еще надо сюда идти.
Ну ладно, какая разница, медленно или быстро? Главное, что верно. Правильно? И наслаждаться игрой. Главное, чтобы тебе было в кайф. Остальное не важно. Пойдемте в нимфу. Поделаю допики. Я вчера поделала заказики опять этого фиксера. Парень, что, еще одна тачка? Где моя тачка, чувак? Ну что, гнать? Ну вот это я понимаю тачку. Такую можно угонять. Там говно какое-то было. Неимоверное. Так, пойдем по доп квестикам. Лина-малина. Я сейчас на этапе, где надо попасть в отель, где будет какой-то прием. Но я уже прошла. Это событие уже после него. И как мне, бляха, туда забраться? Кто придумывал этот город? А, точно. Ну, я не знаю. Нет. На один квест. Я только отель прошла и все. What a fucking mess. It's like the place was robbed. Палец на спуске, Ви. Я же говорю, это событие после, ну, типа, я сейчас после отеля. Там ждать звонка день надо. Адам Смешер. Бескомпромиссное разрушение. Болты и гайки. Так, чем надо найти Лину? А еще я вчера в одном допе, короче, потерялась, никак не могла чела найти. Ходила раз 10 кругами, пока дошла. Это я люблю. Так, правило брейн-пария. Мы выдаем брейданс на прокат под залог, принимаем топливо и электронное устройство. Мы уважаем ваше право на частную жизнь и не заходим в занятые кабины. Разлили что-то, вытрите. В каждой кабине есть жидкость для дезинфекции. Не хватило, обращайтесь к администратору. 4. Мы не несем ответственности за несчастные случаи при просмотре брейданса в состоянии наркотического опьянения. Настоятельно советуем воздержаться от употребления черной дури, грома и дорфинов перед просмотром. Ваша нервная система не железная. 5. Записи, отмеченные символом «мертвая голова», рекомендованы только зрителям с крепким психическим здоровьем. Берете под свою ответственность. Просмотр через обруч без ограничителей может вызвать нейрогенный шок, судороги или кровоизлияние в мозг. Мы предоставляем средства для оказания первой помощи. Если вас удастся спасти, вы покрываете стоимость медицинских расходов. Чаевые приветствуются. Ну и здесь заказ от фиксера, да, то есть ты не сделаешь за пару минут. Вот там продюсер уроет бабло. Первый друг.
Ты предлагаешь мне прийти и лично разобраться? Мои бойцы хорошие ребята, но, видимо, слишком впечатлительные. Говорят, ты им рассказывал про какие-то вложения в бизнес. Хотя в твоем магазине ремонта не было с тех пор, как Картер трахал секретаршу в овальном кабинете. С сегодняшнего дня начисляй 10% за каждый день просрочки. Так, пару. Эдгар Ту. Закинул несколько демок в коробку. Глянь, как будет время. Проектор барахлит, не проигрывает ничего, а людям хочется классики. Что просят арахнофобию турбо, так что начни с нее. Так, ничего интересного. Заказ, спасибо, ваш заказ. Костюм Лины XXL уже в пути. Почувствуйте себя звездой даже без брейданс обруча. Пока ждете курьера, посмотрите каталог новинок. Каждый третий брейданс со скидкой 30%. Вот так вот. В безнадежных ситуациях нет глупых людей и идей. Дрессель бы прям как настоящий офигел. Ну, а ты что думал? Я прям не сказала, что он как настоящий, но как немножко получше, да, на Джонни проработал. Хотя фиг его знает. Все они хорошо здесь сделаны, на самом деле. Так, давайте брейн пари под свадьбу, продавать вареники. Застраховать оборудование и поджечь дом. Не платить поставщикам, когда начнут напоминать, сменить поставщиков. Заправлять генератор растительным маслом. Сказать Хансену, чтобы шел нахуй. Вероятно, очень глупая идея. И вот. Ладно, кто. Ну да, да. Сделано все очень неплохо. Lena Molina. She around? I am Lena Molina, Queen Bitch of Dogtown. Listen, get me out of here and I'll let you take me out to dinner. Maybe. Сегодня тебе везет. Hey, baby doll, eyes up. Stare at my tits long enough. Bash this asshole in the head and take me home. Put a sock in it, dumbass. Gonk in the Boots, my friend, and partner, Tool. And here I thought we had a fucked up partnership. У нас тут будут отношения. Let's go upstairs before he gets too riled up. I'll explain everything. Да, уж будь добр объяснить. Ain't looking good. Look even worse if you can't explain why you're holding this poor gonk against his will. Jesus Christ. I should be scrolling. Ну, же запись ты мне. Mark my words, assholes. My boys will find me. They'll bust me out of this shithole. Мне кажется, немножко крышей потек, не? Прям совсем Tool's been a чуть-чуть. diehard fan of Lena since the beginning. Relives all her BDs. This being Dogtown, few days ago we had a power surge. BD Wreath was pulling juice while Tool was, well, being Lena. BD got stuck in his head, sizzled his synapses. Ever since then, he thinks he's the real Lena Molina. Talks like her, acts like her, the whole works. Figuring as you're already a witness to this whole mess, might have a job for you. Who's this Lena chick anyway? She scrolls BDs. Gonzo content in sparkly packaging. Лина, которого все Runs with a заслуживают. gang, fucks DJs, snorts designer drugs, and tears up the streets in tricked out rides while squirting lead out the window. Ну, давай, Илья, спасибо, что заходил. Надеюсь, скоро DLC закончится и сможешь спокойно сидеть на стримах. Вот. You glitching out on me? No doubt. Sitch is a little strange, but who am I to say? I ain't a ripper.
since you're here. Willing to pay top eddies if you can help with a little something. It's about capitalizing on the present state of affairs. Catch my drift? I don't, no. Look, store's barely staying afloat. Nobody's buying our squirrels and Hansons, bleeding us dry in rent. Yeah, heads, Nova, catches your eye. But let's not kid ourselves. Folks in Dogtown ain't ample of the wallet. I take serious gigs and the scratch to match. Better off asking a tune. For this, I need someone with thick skin. Might involve getting into a big dick contest with Lena's entourage of gangoons. Your tune loses touch with reality, and you're angling to make a quick Eurobuck. Oh, please. Don't need a merc lecturing me on ethical biz practices. Gotta stay and keep an eye on Tool. Make sure he doesn't off himself or break something. You go get Lena and bring her here for a BD shoot. We'll do a collab. Call it Double Gangbanger. Lena gets content for an episode. Store's rep gets a boost from her fans. Win-win. Not afraid Tool might stay this way forever? Nah, he'll be fine. Sometimes peeps go a little wackadoodle post-virtue. Trust me, I've seen it all. More worried about those barkist pricks coming to collect. Cause right now, we're making as much as a joy toy with erectile dysfunction. Lena's rich and famous, probably gets offers like these all the time. What makes you think she won't just blow us off? Ain't that simple. Markets herself like a star cause that's what sells. But in reality, she's still waiting for that big break. Давай. Okay, I'll get Lena down here. Just need her address. Sent. If we scroll something preem, I'll throw in a little extra. Sounds like a bulletproof plan. What could go wrong? Что Wanna пойдем help искать? this poor gonk, not scroll him like some zoo animal. What would you do? Talk to a ripper, or someone who knows a thing or two about virtues. Ну давай. Ну, так, я не, конечно, не психиатр, но кое-что помню с тех лет, когда учился на Риппера. У нас это называлось индуцированием идентичности. Помню, многие заработали себе такой диагноз в 50-е. В те времена обручи сбоили, будь здоров. Некоторые пациенты так до сих пор и не восстановились. Жесть. Случаи были частными, поэтому явление хорошо описано. Медикаментозное лечение не помогло, а вот психотерапия оказалась довольно эффективна. Выяснилось, что влияние заимствованной личности ослабевает, когда пациент видит предметы, имеющие для него большее символическое значение. Надо только помнить, что больные в таком состоянии психически пластичны, поэтому восприимчивы к внушению и манипуляциям. Нужно очень внимательно следить за словами, потому что пациент принимает все за чистую монету, и любая неосторожная шутка может укорениться в приобретенную идентичность. Жесть. А ты еще не чего? А, с ним вторую вкладку оставить. Смотри сам как хочешь. Я бы, конечно, была не против, да? Тут тоже. А то в дырюк нечаянно зайдешь, а тут будет какой-нибудь
спойлер. Sure, don't mind me. Ну так стой там просто так, чё тебя. Стой, подметай, не в её. Надо найти важный предмет для чела. Will you finally let me out? Or did you just come here to jerk off? Don't got the key. Oh, then fucking find it. Говорит, вообще жесть. Ну вот почему вот во всех играх на меня обзываются? Во всех. Ладно, ушел, давай. Хорошего тебе дня, вечера и всего-всего. И всего-всего. Так. Где мне найти для него что-то важное? Я не помню, кто такой Хасан. Хорошо. Глаз дало и сердце у нас уже было. О, смотрите. Интересно. Dear Lena, I've been following you ever since the beginning when you were making those crazy amateur BDs with those bikers from the Badlands. I'm going through a difficult time right now. Life kicked me pretty hard in the ass. I can only catch a break when I'm being you. Thanks for the preem content. I know you're putting your body and soul into these BDs. Your biggest fan, Edgar Toole. Cute. Started to wish I hadn't burned all my fan mail. Handwritten. Heartfelt, too. It must have been important, getting this to her. You for real, Edgar? This really necessary. Who the fuck is Edgar? Are you scared? Needs a stronger kick to shake some sense into him. Мы это еще обсудим. Короче, по любасу идти искать Лину. Найти Лину в особняке. Где особняк? Ой. Да ёлки-палки. Бум. Упс. Кста. Не сюда. А что там у меня в телефоне? Джуди, есть вопрос. Так, если человек до сих пор не опомнился, нужно применить метод
Разделенного внимания. Покажи ему одновременно то, что важно для него самого, и то, что связано с его приобретенной личностью. Возникает когнитивный диссонанс, и он начнется, надеюсь. Эх, надежда умирает последней, правильно? Ну, держись. Better get rid of them before they steal our little starlet. Wanna try talking to him first. Could be chooms of Lena's. Want your chrome ripped out of you? No? Then fuck off! Давайте просто еб. Nice digs. Who lives here? The fuck you care? Turn around and keep walking, choom. It's funny. Placed a bet on the body count lottery, and guess what? Only 4 bodies away from my lucky number. Чё, кто где орёт? Он так вежливо постучал, сначала всех порешал, а потом вежливо постучал. She's not here. Guess we wait. Ждем, ждем. Perfect. Just what we fucking needed. For them to shoot their brains off meat production. Shit, there's Lena. If only I could Pretend you're explode it. someone What a waste. important. Lay some, studio cool on her. Don't need acting pointers from you, Johnny. Jesus fucking Christ. Did you see what happened? They were like this when I got here. Case of wrong place, wrong time. Sorry for your loss. If they were chooms of yours, that is. Great. What a mess. I'll have to call Melanie, tell her to reopen casting. Anyway, you want an autograph or something? I'm a talent scout for BD Syndicate, and boy, oh, do I have the perfect role for you. We're piloting a new BD show, and if it takes off, and you've got good chemistry with the co-star, we'll dive straight into full production. Whoa, slow down, lady. I might be easy, but I'm not cheap. And I always charge in advance. We don't do advances. Sorry, studio policy. No advance, no deal. It's for good reason. Talent that signs with us get 20% of the total revenue in sales. What's not to like? I don't buy it. You people always find a way to fuck me over. What if it doesn't sell? I'll have 20% of nothing. Look, our analysts back at HQ crunch the data. Our psychological models tell us that higher income precarity equals higher talent performance equals higher sales revenues. It's simple science. I guess when I think about it, 20% makes me kind of wet. I take it we've got a deal. We do. Did you bring me my script? Won't be needing one. It's all improvised. Sending you the address. I'll meet you there tonight. The producer, Shank, he'll be waiting for you on location. Got to get ready, do my makeup, nails. Thanks, sweetie. Ciao.
Не, ну надо этот квест до конца закончить где-то. А, до завтра подождать. Господи, а что везде ждать? Ладно, пошли в убежище. О, класс. Блин, интересно, с какой высоты здесь можно грохнуться и не разбиться? Here's to you, Our Vulcan-based friends might have a little jet lag, so I want everyone in their homes by 6 sharp. Blinds down, no scrolling. Over. How'd someone like you end up here? My owner bought me from some junk dealers, revamped, reprogrammed, and finally infused me with her spirit. Gape earth and this unhappy wretch entomb, or change my form whence all my sorrows come. The tree still planted in the unfinished part, not wholly vegetative, and heaved her heart. Your programming sounds ancient. What can I get you? Прикольный ботик. Remember last time we had this convo? Ah, V, you're here. It's about time, too. We're nearly done finalizing the plan. Back on the same page, are we? Not exactly. Brings back a lot of memories, all this. One in particular sticks out. Before NC, we worked in Op in Colombia. Medellin. Song's Not first now, mission. Alex. We have enough to do without digging up ancient history. What happened in Medellin? What was the op there? We had our sights straightened on a guy who sat on the Colombian president's back pocket. Sold him smuggled Corp-Tex. Saying the FIA pulls strings overseas? A lot of what we do doesn't get printed in the norm sheets. Anyway, we used stolen identities on that mission too. Things didn't go exactly as planned, but that's a long story. Think we can spare 60 seconds? Hell, might even learn something about So-Me that'll prove useful. All right. Our person of interest was one Luis Hernandez, arms trading heavyweight. We aim to plant our own SA in his organization. Alex had adopted the identity of an engineer from Hernandez's entourage. She was our ticket in. She walks in to attend a meeting one day. She sees one of Luis's bikini model girlfriends prancing out on her way to walk his Doberman. Spending big money on kids' luxury. It was kind of his MO. So, what happened? Well, So-Me had put together Hernandez's dossier. Problem was, an important detail slipped through the cracks. The engineer's abject fear of dogs. Cold sweat, shaky hands, soggy pant leg, that kind of fear. When the Doberman sniffed Alex's knee, she pats him on the head and says, "Who's a good boy?" Then, she went to pull up a chair at Hernandez's table. Before she could sit down, they had 2 barrels to her head and one trained at the base of her spine. What did you do? Well, my hands are bound, got a sack on my head. Here a collapsible baton snap into place. Thwack. I did what anyone do in that sitch. I lied my fucking ass off. Don't sit quite straight to this day, though. Okay, back to Night City, folks. With our sights trained on a new target. Что-то плохо лежит. Так, Баргест, группа под командованием Росса Уэлмера осуществляет нелегальные перевозки, контрабандное
переброска оружия, наркотиков, имплантов и биохакерских веществ носит постоянный характер. Крупный, хорошо вооруженный отряд на блокпосту. Вудуисты. Группа под руководством нетранера Айязарин занимается шифрованием персональных данных, проходящих через сервера стадиона, оказывает постоянную нетранерскую техническую поддержку Баргесту. Мусорщики. Группа возглавляет неизвестная необходимая оперативная поддержка. Группа осуществляет преимущественно переброску оружия, контрабандный груз перевозится под видом гуманитарной помощи. О, интересно. О, прикольно, что у нас? Места какие-то отмечены на карте теперь. О. Блин, надо сюда сходить, интересно, что там дадут. Что дадут? We've parsed the intel from the shards Somi gave us. It's a solid foundation for the mission we want to run. Surveillance, recon, data gathering, planning, it's all done. It's high time we righted some wrongs of the past. Fuck off, Reed. Give it a rest, will ya? Nothing here's your fault. Woman's an adult, made her own decisions. Consequences caught up to her. No, she was manipulated. There was no one around who could have had her back. Here, V. Mission details on this. Stop worrying, Reed. We'll get her out. Save her. I know. And not just her. Ladder goes for you, too. Right. Our objective. To free Somi from under Hansen's duress. Unfortunately, this ain't a normal rescue op. Because... well, she's been infected with something from beyond the Black Wall. A consequence of her service to the NUS and President Myers. I'm not about to pretend I understand the tech wise and hows. The important thing is, if she doesn't get treatment, I'll kill her. The cure is an AI that lives on a neural matrix. Hansen possesses said matrix now. We aim to seize it. So this neural matrix, how much do we know? Experimental tech nested in a mainframe that someone dragged up from deep beneath Dogtown. From a bunker, to be exact. Part of Project Cynosure, a joint US Militech operation mounted in a bid to counter Arasaka's Soul Killer. The Matrix itself is a functional container. It houses an AI from beyond the Black Wall, and its design lets the user deploy the AI for a specific purpose. In our case, to fix you in Songbird. All right. Plan. Let me hear it. Hansen to meet with the net runners you already know. The meeting itself is our chance to get close. To Song and the Matrix. Hansen hired the French duo because they worked for Militech years back. They know its security protocols inside out. Also, they're selling Hansen access codes. Handy when Songbird goes to extract the Matrix from the Cynosure mainframe. Hansen's gunning for data from what he knows was a secret Militech NUS research project. He has no idea the neural matrix is in there too. Runners, scans, and behaviorals we have. Now we just need to take those twins out of the equation. Amaric and Aurora Cassell. We know anything more beyond what we saw firsthand? Yep. Songbird put together full profiles for both. Super short brief. They got their start at Militech and dove in deep. That is, till they learned the pay's better on the dark side. I buy that. Sure didn't hide their love of Eddie's. Mm-hmm. Gonna miss that next paycheck, because they ran into us. We're gonna nab them before they reach Hansen. So we kidnap them. How we want to do this? They're driving a rental while in NC, an exploitable opening. We're gonna track their ride and hijack it, before they reach Hansen at the stadium. That's where you come in, V. We'll need you to breach the rental firm's tracking system. Alex will fill you in later. Once we have the runners, you'll take their place. The behavioral imprints are tuned already. And your role in all this, Reed? I'm drawing up your exfil route. Once you complete the mission, you need to get out in a hurry. I'll provide transport, make sure the path's clear and problem-free. Brings us to the final stage, right? Meeting with Hansen? Right. Where you'll sell him the access codes to the mainframe. In other words, the key to unlocking your medicine cabinet.
One of you will join Somi in the lab to feed in the codes when needed. Hansen's likely to keep the other at his side. Collateral. I'll stay with Hansen, you'll join Songbird. Once the data floodgates are open, you'll signal me. Gonna disarm Hansen, take him and his guards out. Hansen and his goons. Aim to handle them on your own? Can do a lot more than play dress-up, thank you. Plus, element of total surprise in my corner. Still, sweet of you to worry. Sounds like Flatline and Hansen's set in stone. Order came directly from Myers. Confirmed at this stage. He took a potentially lethal swipe at the president of the NUS. And Songbird? We have to rescue her. Myers told you as much herself. All clear? If you have any questions, now's the time to ask. How much have you told Myers? What's she know? That Somi's fallen into the hands of the man who's organized the downing of Space Force One. Is that all? All for now. Main goal. Want to make sure I'm clear. We're bringing Songbird free from Hansen's iron grip. And seizing tech that's gonna save your lives. You and Alex enter the stadium as Hansen's visiting netrunners. Disguise is our key to the op. First step. What was it again? Securing a trace on the netrunner's car. This bit's on you. Alex will expand on that in a minute. Meanwhile, we'll make sure the personality data and imprints are airtight. Things couldn't be clearer. Let's get to work. So, time we talked about nabbing the runners? Cover that in a minute. You know Reed better than I do. What he thinks? What's his true aim here? Saving Somi or carrying out a mission? Saul imagines he's responsible for her. Always has. Thinks he's responsible for all of us. Hell, even for you, I bet. It's how he keeps his grip on reality. Life. With mixed results, mind you. And Somi? Same story as always. Dares, lands neck deep in shit, somehow crawls out. Rinse and repeat. Myers doesn't know the deets of this op, does she? Never will. Is that right? It's not wrong. So, we serve Hansen up on a silver platter. It'll be salutes and handshakes. Shit goes sideways. We're royally fucked. Welcome to the agency. And any for your thoughts, Alex? About all this? Honestly, still wondering why neither of us went back to DC. Not me, not Reed. They put him to sleep. Saddled you with the Dogtown assignment. Who are you kidding? Say we disobeyed orders, gone back. A dressing down by some bureaucrat would be the worst we'd have had to endure. Think we were both waiting for something, like the downing of Space Force One. Probably makes us a sad fucking pair of hypocrites. Intercepting the runners. How do we do that? They're driving a rental. Plans to break into the rental service system. Karen Exotics. Specializes in rare models. Karen has tracking stations around the city. Gain access to those, we find the car easy. There's a station not far, near Pacifica Serenity Bible Church. Check it out. Stations. How do they work exactly? They ping vehicle IDs across the network, monitor location, tire pressure, all of that. Hack them, and it'll be open season on the runners. So breach the station, trace the car. Good, what then? Use this little doodad. It'll pop the locks on the doors, let you take complete control from the trunk. Dunno. Anything goes wrong, I'll be stuck in there. Suck it up. This is FIA trunk ops, soldier. Seriously though, the tech just works. And we'll have your back the whole way. Sounds simple enough. Tech worth tens of thousands can help any plan go off like a dream. When you think you're near a station, scan your surroundings. They're not concealed. Shouldn't be tough to spot. Get right on it.
А чё здесь в лифтах нет музычки, а? Так, раз и музычка. Systems сообщили о революционном открытии в борьбе с рассеянным склерозом. Склероз – это одно из немногих заболеваний, которые... Ой, километр. Блин, поехали к этим съездим. Где тут вот это? Блин, ну, конечно, райончик такой себе здесь. Hey, hey. Hey, Chumito. Oh. Weak as hell. Yeah, it's all he had. If you'd offered more, you'd have had more. You're wearing my faceplate. You even copied my shoes. Have you no shame, bitch? I won't let this go. These looks are copyright protected, okay? You will be paying me for the rest of your life. Your looks, Fatso? Yours? Bags, shoes, glasses, all custom made. Lina Malina is a registered trademark. You fucking copycat bitch. Okay, like, this is fucking weird. How am I even supposed to act? All right, people. Director on set. Someone's gotta take the reins. So great to have you back. Struck by my beauty. Just sending you your lines. Just read them out loud. Okay. Got them. Dear Lina, I've been following you ever since the beginning when you were making those crazy amateur BDs with those bikers from the Badlands. I'm going through a difficult time right now. Life kicked me pretty hard in the ass. I can only get a break when I'm being you. Thanks for the preem content. I know you're putting your body and soul into these BDs. Your biggest fan, Edgar Toole. Whoa! You look just like Lina Malina. I am Lina Malina. Listen, I know life is hard, and you do stuff to try and escape, like pretending to be someone else. But at some point, you have to accept who you really are. We all do. Am I being punked? Formulaic conventional narratives are so last gen. This is art, okay? A study of the labyrinth of the human soul. What a bunch of amateurs. I'm out of here. Shank, don't sell her any more BDs. Thanks for the help. Settle your fee in a sec. What the? Shank! What the fuck am I wearing? Hey, Tool. Glad you're back. Back? What do you mean back? Tell you all about it later, okay? B, No heads need up. to drag I our can't talk long. Two customers things, into quickly. this. First, good news. I managed to upgrade your relic's firmware. Can't believe You'll I'm see what I saying mean in a this, minute. But Don't worry. sometimes you actually Completely manage to do painless. shit right.
Gee, thanks. Relic upgraded? How'd you manage it? No easy feat, I'd guess, tweaking tech that advanced. Let's say I've had extra time on my hands. More than I expected. Don't worry, we're getting you out of there. I know. First, good news, you said. So there a second thing? Right. It's super important. Stays between us. It's gotta. Proof of my trust. I'm sending you coordinates. Come after dark. We should be able to talk freely. Okay, need to Delta. But see you soon. Everything okay? Hangover. Feels like there's hot, runny shit swirling in my head. Can barely remember the last few days. Есть что-то для меня? Ну, прикол, у него типа развитие есть. Брейкданс, преступление, наказание и зомби. А киберпсихоз, наверное, этот. Кусочки памяти. Кусочки памяти. Так, мне надо получить доступ к передаче. Что это такое? А сейчас который час? Блин, это сутки ждать надо. Ладно, потому что сначала получим доступ к передатчику. Оп. Оп, иду лучше с ней встретиться. Блин, ладно, пойдем встретимся. Блин, не могла она чуть пораньше позвонить. Уи, уи. Тип полицейский. Так, ладно, еще откатимся. Well, here we are. You and me, face to face. Face to face. Sure we're alone? Wouldn't want any unpleasant surprises. No surprises. Except maybe you're already one of us. Don't trust a soul. This spot. Didn't pick it at random, I guess. Guessed right. Wanted to show you something. Means a lot to me. Could help put some things in perspective. And it means I trust you. Come over here. Да почему ты мне доверяешь? У меня вопрос. В кусты повела. Зачем ты меня повела в кусты? Мы будем трындеть в кустах, да я тебя еле вижу. So what's so special about this place? Lived just 2 blocks off while I was here in NC on assignment. Locals come here after sunset. Fire up grills, crack open beers, talk about nothing in particular. I'd swing by here come evening sometimes. All of it, every inch is special. Reminds me of Brooklyn. Actually from there. Wouldn't mind hearing about it. Brooklyn. Got this memory. It was the night before I raided a Militech data fort. I'm sitting out on my fire escape. Just lit a J. Down on the street,
I see a party starting. There's playful screams and laughter. Someone's blasting funk from their stoop. I hear Willie, too. Sells the best Scott dogs around. He's shit-talking one of his chews. And there's bonfire smoke in the air. Safe. Familiar. Were they celebrating something? Yeah. A Thursday. О, как раз четверг. Yearning to go back. Can't rewind the clock, V. By the time you realize you missed something, it's usually too late. Songbird, need you to be straight with me. I helped Hansen spring the trap on Myers. Maya did the deal in exchange for the neural matrix. I downed the plane, deliver Myers, yes. But blast her out of the sky, then hunt her down? Wasn't what we agreed. You betrayed her. Not just her. Nothing went according to plan. What a fucking mess. Sent Myers' entire flight crew to an early grave. Myers herself too, almost. Ground the plane, that was the plan. Didn't expect he'd blow it to shit. Not much of an excuse, I know. So what was your plan? For you to rescue Myers while I secured the AI Matrix, and for us to run. All before Kurt caught on. Now Hansen's changed the terms of our deal. They'll make him answer for the attack. He knows that, so he's covering his ass. The one thing he doesn't know is what's on the Cynosure mainframe. He's hoping it's data he can use as leverage against the NUS. Says that's my ticket to freedom, but soon as he gets his hands on it, I'm dead. I just know it. I fucked everything up, I know, V. But I had no choice. Still don't understand why. Wasn't any other way, honestly. Wouldn't have resorted to this, if there was. For Myers, the NUSA, I'm just another weapon in their arsenal. Tool for reaching beyond the Black Wall. And weapons and tools, they don't get to make decisions or choose to retire. Sounds painfully familiar. Think I know how you feel. I doubt anyone understands this feeling as well as you do, V. You're the only one I can trust with this. Only question is, after everything you just heard, feel the same way about me? Don't trust Reed? Guy wants to save your life. Mm-hmm. He saved me once already. Word of a boss shit on Militech crossed his desk, so he knocked on a 19-year-old girl's door with an offer she couldn't refuse. Join and serve, or become a Netwatch trophy. That girl died that day. The person in front of you is what was born from that death. Of course, Reed, he died too. Just more recently. 7 years ago. The NUS issued his death sentence, yet he serves the country to this day, clinging to something that's lost all meaning to me. Been wanting to ask, actually. What happens, exactly, when you reach past the Black Wall? Know the feeling when you try to remember the address of a place you lived half your life, but it just turns up blank? Mean losing your memory? A snowflake lands on my glove. I can calculate its unique fractal structure. But what did my mom's voice sound like? Sometimes I lose control.
or get the sense I'm surrendering to someone else. But it feels horrible. Felt it too. With the Chimera. Like a living nightmare. Yeah. More and more, I get the sense someone's standing behind me. But there's never anyone there. Why not just go home? My home burned down when I was forced to trade warm Brooklyn brick for sterile Washington walls. I have nowhere to go back to. Get the feeling this is the first time you've been honest with me. Yeah. With you and myself. I need to get away. From Kurt, the NUSA, Reed, from everything. Speaking of, out of everybody out there, you saw Hansen as a trusty ally. Seriously? I needed someone who could tear me from Myers' grip. I knew him from my time in Night City when I was posted here. Took a steep risk, all right. And a plain gonk one at that. That's why I enlisted you, too. Night City's just a pit stop along your escape route. That was always the plan, wasn't it? Yeah. It's just... things got complicated. Messy. Certainly didn't expect my old agency chooms to get involved. Or to find myself caged by Kurt. I'm fleeing, V. Gotta get out. And to do that, I need you. 'Cause you know how it is. How am I to know this isn't an elaborate con? Be nice to have some kind of guarantee. I can't give you one, sorry. But I've shown you my trust. I mean, you're free to sell me out to Reed, right? Or trust me enough to save us both. No guarantee for either of us. Fair deal, I say. Okay. Say I believe you. What's the next step? We go through with the mission, grab the neural matrix. While Reed and Alex grapple with Hansen, we make our getaway. And then... You help me skip town. I already cut a deal with the Black Clinic far, far from Night City. There, the Rippers can access the Matrix and use an algorithm to create a prototype of our cure. They'll need me present to run their tests. The moment they're finished, I'll send word. And that's it. Everything. Like a weight off my shoulders, honestly. Now, I have to ask. You're in this because you understand me? Or because I promised to save your life? Can't be both. You'd fit right in DC. Just enough truth, but not too much. I'll take what I can get. I guess that's all. I suppose you should call Reed. Let him know all set for the meet with Hansen. Мне ж надо сначала к передатчику, правильно? Блин, завела в какие-то кусты, выйди теперь из них. Уи. Scavenger representatives will be arriving today on business. Our Baltic-based friends might have a little jet lag, so I want everyone in their home by 6 sharp. Blind down, no scrolling. More news to come shortly. А почему я здесь не могу пройти?
Но, скорее всего, там не смогу пройти. Но я же все равно попытаюсь. Я же упертое создание. А что это вы тут делаете? А вы что тут делаете? Ах ты, как вас тут много-то. Блин, я в тупике. Да? А там тупик, типа. Подожди. Не могу это быть такого. Он прям реально тупик-тупик. Ну ёлы-палы, ну. Ты меня видишь? А что, не должна? Ой. Enough. Enough. Здесь тоже не пройти. Да чё ж у вас нигде не пройти, да не проехать, ну. Ой, а чё это мне поплохело? Мне ж не должно было поплохеть. Не знаю, плохо мне получается этот рывок в прыжке. Может, надо ноги просто другие. Я, как всегда, пешком. Почему я всегда хожу пешком? Что я за странное создание? Вот реально хожу пешком постоянно, а нафиг. А мне прямо из этого города надо входить? Чё? Блин, почему я на транспорт не села? Почему я как обычно бегаю, ну? Туда бегу, сейчас окажется, что не туда бегу. Офигеть, это вообще за пределами этой фигни сюда надо было. Как всегда, посмотрела потом, что можно было просто взять и что сделать правильно, ребят, телепортироваться. Но нет, они не ищут легких путей. Зачем? Я пойду пешком, я лучше пойду пешком. Получить доступ к передатчику. О. Мне надо выше. А по этим лесам я могу забраться. Нет, толку от них. Хотя? Нет. Ой. Да ёлы, я бы потерялась.
Даю. А твою налево. Ну вот и получил доступ. А что у тебя тут что такое? Мне кажется, я взорвала. Супер. Просто супер. You got a problem, Alex. Gonna take more than breaching one station to recreate the encryption key. Fuck. Give me a sec. Okay, got another station for you to try. Think we're good with just one more? It's a car rental company, for Christ's sake. How sophisticated a system can they have? Let's get to it. Good luck out there. And raise Reed soon as you grab that encryption key. Ой. Ой, да неужели приехал? Где радио? Strap in for acceleration. This is 107.5 Dark Star, bringing you the latest from high orbit and beyond. А как я тебя успела убить? Ну ладно. Looking for something? Won't find it here. Nothing to find.
Hey, is that your mom? She doing all right? Uh-huh. She's fine. You sure about that? Dunno, maybe you ought to tell someone. Nah, she just came down from 2 days of BD and she'll wake up soon, snarf a scop dog, and cry about having a headache. She always does that. Transceiver. Need to jack in quick. 2 secs and I'm gone. You do you. You do you. Barked. It ain't working? Jesus. You want a hint? I can tell you how to fix it if you really want to fix it. Old people need help with this stuff sometimes. So, yeah, turn it off first, then turn it back on. You know, I can tell you where to look for the on button for 1,000 ads. Interested? Okay, Eddies are all yours. Nova. Done deal. So, Switch. Where is it? I don't know exactly. Around here. Telling you where to look, not where to find it. Just like I said. We'll play hot and cold. If you're close or far, we'll holler hot or cold. Let's start playing. You'll get it. Ooh, phew. Like we said, ice cold. Я не слышала. Ice cold. Warmer. Getting hot. Warmer. Getting hot. Warmer. Ice cold. Hot. Red hot. What the fuck? My BD! No! And the best fucking bit, too! Jackass power grid? Woo-hoo! Yeah! We're back on, baby! Yo, yo, yo! Don't even think about flatlining here. I ain't gonna touch a corpse. This gotta be what having a fucking stroke feels like. Ugh, this fucking sucks. Preaching to the choir. Так, мне ждать звонка или мне позвонить ему? Ой-ой-ой. Так, я получил код, отличная работа, могу начать отслеживать. Как только они приблизятся к границам, мы будем знать. Получилось уже сигнал с датчиком. Мне нужно несколько часов, скоро позвоню. Да чё ему все время нужно несколько часов? Так. Добрый ты. Блин, так я уж вроде Джуди отвечала. Ну что, можно пойти в Пёсий город, еще что-нибудь поделать там интересного. Правильно.
Там он целых 3 есть. Оп. Блин, там не перепрыгну. Упс. Блин, надо криперу. Ай, криперу надо сходить. Надо сходить к криперу. Алекс, привет, Ви. Привет, Алекс. Ну, это что? Если ты закончила с передатчиками, можешь заглянуть в мотылек. Расслабишься, переведешь дух от работы. У меня уже открыта бутылка из тех, что для особых случаев. Присоединяйся. Ждать начала операции. Ждать начала операции обычно тяжелее всего. Всё. Ну ладно. Умейте уговаривать. Нет, не сбивай меня. Блин, теперь эти мелкие машинки будут по всему городу ездить. Как мы потрачили уже? Надо пойти себе кофейку забодяжить. Правильно, правильно. Значит, я все равно. Вроде опустилась то ниже, все сползаю. Блин, плохо быть полторашкой. Постоянно сползаешь. Hey, you made it. Got a head start. A drink to calm the nerves. Thought I'd be a no-show? In the habit of considering every possible outcome. I wrote you because I needed someone to talk to. Someone outside the firm. And not some total rando. To take my mind off the mission, not worry about being someone else for a millisec. Hope that makes sense. Okay. So, what do you want to talk about? I mean, it's not like I have an agenda typed up. I just want to be a normal fucking person for a little bit. Myself, specifically. Just me. Just Alex. Starting to make a lot more sense why retirement was your condition to accept the mission. Guess you'd call it burnout. Or maybe just the need for anything resembling normal. If I even know what that is anymore. Say, you ever think about who you'd be now? If, you know, life had taken a different turn? Head of Arasaka counterintel in NC. My old boss would probably be dead by now. Me sitting at his desk. A nice corner office with a view of Corpo Plaza. And the feeling that it all belongs to you. That you're in control. Sounds fucking wretched. Yeah. To your health. Okay, now you. Who would you be, if not a secret agent and master of disguise? An actor. No hesitation there. Always dreamed of seeing my face on a show bill. I love musicals, especially. Seriously? Call me old-fashioned. So yeah, guess I'd be a braindance star. Got any dream roles? Norma Desmond, Sunset Boulevard. Guessing that doesn't ring any bells. Not a single one. No surprise.
It's ancient far as films go. I have a soft spot for tragic characters. Not to mention, I see something of myself in her. Neither of us know when to let go. To our dreams, for they alone keep us sane. Ain't that the truth? Ooh, I love this song. It's never what it seems when it's all I'm ever missing. And it feels as though I'm waiting. О, все, искать будем. And I don't need no head in my hand. Да, танцуем пока. Чак, вернусь. To know I'm ever heading way south. I think I'll find it all. Don't do this often, I'm guessing. Fire, 'cause it's all I'm ever thinking. I don't hear anything about it right now. Ain't half bad. Your rhythm. Go figure. All of it is jaded somehow. It's not me. So fade a little off in the wind. Make it up, break it up. Find that it's the hardest to hear anything about it right now. Take down. All of this is jaded somehow. It's not me. So fade a little off in the wind. Make it up, break it up. Find it, it's the hardest to be. See you soon, V. Attention all residents, this is Kurt Hansen. Enemy collaborators will be infiltrating downtown. That means NUSA spies and agitators are in your midst. Keep your eyes peeled. You see anything suspicious, report it. Раз. Ну что, танцевали девчонки, пока меня не было, да? Эх, а можно у него что-нибудь же макнуть? Походу нельзя у него ничего же макнуть. Выйти из бара. Вышли из бара. Так, что хотела? Так. О, пойдемте сюда, осталось встретиться. Как раз тут недалеко.
Я иду, а ты? Ah, you're here. I was just wondering if you'd come. Wondering that myself, Hassan. Corpse got wide radar and long memories. Stick your neck out like this, they could bite. Yes, I could have rotted in a scav cage. You could have left me at the Fixer's mercy. Could would should. All right, I'm listening. Why'd you drag me out here? I wanted to thank you. You saved my life, but I may not have given you the entire truth. So you hazed me, is what you're saying. Yes. That's why I'd like to repay you. Here, for you. Huh. Don't know this model. It's something I was tinkering with. I may not have been completely honest, but the engineer part wasn't a lie. I went to the stadium, showed what I could do, and landed a few investors. This is the first real copy I made. For you. Я уже забрала, спасибо. No, thank you. Now we are even, it seems. You wish. Так, бельмо в глазу носите. Боевая зона, которую сейчас называют Пёсим городом, должна была стать гордостью Найт-Сити, а превратилась в место, о котором Найт-Сити больше всего хотел бы забыть. Памятник неудачным инвестициям, неосуществимым планам и прежде всего беспомощности. Район, который должен был носить название Сирене Сейнс, стал домом изгоев, беженцев и обыкновенных преступников. Рано или поздно кто-нибудь должен был извлечь из этого выгоду, и этим человеком стал полковник Курт Хансен, возглавивший военную компанию Баргест. В этой статье мы рассмотрим причину упадка этой части Пасифики, рассвета преступной империи Хансена. Не хихи, ху-ху себе. Ладно, давайте почитаем. Ой, погнали. История Пёсьего города началась во время Четвертой корпоративной войны. Пасифику заполнили беженцы из Найт-Сити, искавшие убежища на окраинах города, но встретившие очень холодный прием. Начались столкновения с полицией, которые быстро перешли в беспорядки. Некоторые бои длились по несколько дней и уносили десятки жизней мирных граждан и протестующих. Инвесторы и богатые президенты Пасифики сочли, что ситуация выходит из-под контроля, покинули свои дома и остановили поток инвестиций в развитие местной инфраструктуры. Район начал приходить в запустение. В 50-е годы нашего века городской совет Найт-Сити попытался вернуть Пасифике былую красоту и привлекательность. Вновь появились инвесторы, смелые планы и заманчивые обещания. В начале десятилетия начались работы, которые в основном вел Милитех. Снос разрушившихся домов, строительство новых, реорганизация дорожных сетей. Проект обновления Пасифики должен был продемонстрировать экономические возможности Найт-Сити, однако встретил сопротивление. Мощный взрыв под строительной площадкой торгово-развлекательного центра поколебал уверенность чиновников и инвесторов. Следствие не сумело выявить исполнителей теракта. Бюджет на охрану удвоили, а вокруг Сиренисенс возвели стену, отделившую его от остальных районов Найт-Сити. Работы возобновились, но повышенный уровень безопасности успокоил застройщиков и инвесторов лишь на время. Спустя несколько лет началась объединенная война, которая ознаменовала новый период застоя. Инвесторы снова пересмотрели свои планы, в которые больше не вписывалось обустройство роскошного района. Отделенный от города, остался без органов правопорядка и превратился в криминальный рай, который контролировали вудуисты. Именно здесь в 2070 году Милитех высадил свой десант.
Все ожидали удара по Найт-Сити, но боевые действия так и не начались, поскольку в залив Коронадо вошел авианосец Росаки. Японская корпорация заключила соглашение с главой города Люциусом Райном, чем вынудила Милитех отозвать свою армию, однако часть военнослужащих проигнорировала приказ об отступлении. В результате Арвинского соглашения Найт-Сити стал вольным городом. Район, оставленный НСШ, превратился в ничейную землю, и это дало возможность полковнику Курту Хансену и его однополчанам захватить территорию, известную в настоящее время как Пёсий город. Вскоре после этого он основал Баргест и начал пополнять его ряды ветеранов и наемников, а позже и людей с криминальным прошлым. Район стал домом для беженцев, преступников, бродяг и авантюристов. Сейчас Пёсий город располагает собственными органами правопорядка и ведет торговлю как с Найт-Сити, так и с другими государствами. Официальные лица НСШ не торопятся поднимать вопрос о его независимости. Трудно предположить, что кто-то еще попытается отстроить Ренессанс. Проще отвести взгляд, а потом обратить его на новые территории, где будет гораздо проще продать инвесторам новый мираж и начать все с нуля. So, how's things? Rough time starting from zero? Well, Dogtown isn't quite the promised land, is it? I've had to learn its ways. But if I survived in the Corp, I can manage here. Don't take kindly to ex-suits here, do they? They do not. But they do appreciate talent. Provided you've got the right skills, you can earn your second chance. So, what are you up to these days? Honestly, the same things I did at Zetatech. Yeah, so hazing peeps and klepping their cred? Haha, very funny. Repairing and modifying weapons and implants. Whatever comes my way. Sure, it's older gear, cheaper parts. But at least there are no more suits breathing down my neck. Понятно. А нет, тут еще что-то есть, а это у нас что? Каталог. Так, силовой меч, надо струна. Что у тебя еще есть? Блин, ничего не потыкаешь у тебя здесь. Так, дальше. Что у нас тут еще есть? Блин, может сюда сходить ради прикола, а? О, кстати, да просто тайника Кати можно. А, пойдемте-ка к Риперу. Тут недалеко. Ain't nothing without your help. Check out Ronald's Cream Stems. Чё как, кореш? Чё как, кореш? Love what you done with the place. How's a Ripper end up at the stacks, anyway? Oh, the city's so stifling, Choom. I wanted to go someplace where there's no formalities, no limits, where I could just be myself. You know what I mean? Uh-huh. Got your Ripper license revoked, didn't you? The fuck do you care? You want to rip or not? Okay, let's see what you can do for me. Just hope I won't regret it. Anything hitches, just come back. At least you won't get bored. Исправные импланты. Скучно, говорит он. О, что такое? Блин, мне нужен двойной прыжок вообще. Здесь ты что, ты мне можешь предложить? Фига себе, что 115 штук.
Так, что здесь? Лучше ближний бой 15. Так, как дело с этим сравнить? А, ну да, может быть. М. М. А что это у нас тут? М. А, блин, у кого-то, кстати, было второе сердце. Это не то, где-то у кого-то вот оно. Все, у меня закончились импланты. Вот надо улучшить.
Так, не, ладно, что-то еще. Блин, вот единственное глазной имплант. Я бы что-нибудь другое поставила, а у меня уже превышают. Блин. Прошу прощения, мне пора. Так, я слушаю. Ну и что ты молчишь? Reed, hey. I'm Nova, thanks. How are you? Put a cold beer in front of me once this is all over. Then we'll have time to chat. For now, fill me in on what you managed to get done. Somi contacted me. Got news. Let me hear it. Well, first off, we've been greenlit. Our VIP's ready to be served. Music to my ears. What else? Songbird opened up a bit. Better sitch. It's looking bad. Real bad. This tech's her only shot. I hear you. I do. All the more reason to focus on the mission in front of us. Get our hands on that cure. Be one other thing. You need new chrome. An implant that accommodates behavioral imprints. I'm sending you deets for a clinic. The doc will be expecting you. Just tell the Ripper you know she collects unification war trinkets. She know you came with my blessing. Already blew it to bits. The NUS doesn't want that. Так, давай по пути сначала сюда зайдем, а потом туда пойдем. А, еще я хотела. А, кстати, специальный урон. Регистрировать, продолжим. У нас есть биочип. Почему мы можем биочипе? Время боя вы видите. О, кстати, вот это вот. Вот это я хотела. Блин, а самое обидное, что вот эти вот вообще ничем не пользуетесь. Ни клинками богомолов, ни руками гориллы. Ничем. Так, вопрос, куда теперь вкачиваться? Дальше. А, ну я ж могу эти качать. Развитие навыков. Что у нас тут?
Синоби это кто? Ну ладно. Инженера. Инженера. Так, сейчас быстренько. Сейчас быстренько сгоняем. Почему я опять... А, не могу. Почему я не могу? Сойка, знаешь, после разговора с тобой... Я никак не могла понять, почему у меня осталось ощущение дежавю, а потом мне вспомнился один очень важный эпизод из моей жизни. Я бы совсем забыла о нем, если бы не ты. Что за воспоминания? Разговор с близкой подругой. Мы просто делились своими мыслями без всяких скрытых мотивов. За столько лет в агентстве привыкаешь подбирать каждое слово, каждый жест, все время оглядываясь через плечо. Ты понимаешь, каково это? А, точно, женись, я ж читала. Спасибо, Брилдом, привет, кстати. Ну да, я увидела в тебе то, что иногда замечаю в зеркале. Зверя в клетке, который еще надеется вырваться на волю, тем более причин держаться... тем больше причин держаться вместе. Тем более причин. Да, смотрела «Путь ниндзя». Не, я Наруто не смотрела. Я смотрела «Атаку титанов». Вот это. Кстати, 4 ноября выходит финальный финал. Зафиналенный финальный финал. Я читала, мне, по-моему, даже кто-то скидывал, что такое Синоби, и я, короче, как обычно, забыла. Не смотрела. Надо найти тайник. Шпионский клад. Блин, ну посмотри, мне кажется, так титанов понравилось. Мне очень понравилось так титанов. Я вот не ожидала такого. Так, Катя, на стадионе поговаривают, что Савол ищет кого-то в Пёсьем городе. Свяжись со мной как можно скорее. Оставляю тебе груз, как договаривались. Плюс кое-что от себя. Позвони или напиши, мы что-нибудь придумаем. Джерри. Так что вот. Как всегда бегу. Вот я всегда... Почему я все время в этой игре бегу? Можно ж транспорт. Сесть на него, доехать. Я тут ни при чем, я тут ни при чем, я тут не было, меня тут не было. Вниз, вниз. Все. Можно теперь идти спокойно. Рипер под землей. Хороший рипер. Позвонить. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Hello. Hello. You Farida? Yes, and we're closed. Got something might interest you? I doubt it. Here you collect trinkets. Unification War era. Вон, нет. Come in. Хотела, но так и не посмотрела. I'm sorry I was unwelcoming. Ever since a certain space plane crashed nearby, I've had to be more cautious. V, good to see you. Not giving me any breathing room, huh? Trust an issue.
Just looking out. I'm here about Somi. I spent hours wrapping my head around this, putting myself in her shoes. I needed to understand what she must have been going through to resort to treason. Trying to understand her, really? Or just looking for the key to bringing her in? No, my aim is to save her. She's trapped, not just here and now, but going months back. Hell, actually years. I blame Myers, the sore loser. Does her damnedest to avoid it. Songbird, the Black Wall, dirty tricks meant to give her a competitive edge. It's no wonder Somi doesn't trust anyone. Мне надо посмотреть, там неудержимый должен выйти вроде как, я думала. По-моему, в этом. Первый сезон вышел вроде как 2 года назад. Прикольно, понравился мне. Даже что она верит мне, а тебе нет, ты завидуешь. Вообще, это просто вот реально выдвинуть тему про завидуешь, ну это какая-то... Такой себе. That it? I can't say I really blame her. I can only blame myself. But could you have done anything differently? Something. Anything. Instead of giving in and being exiled in Night City, a couple thousand miles away. There's a prison cell prepped and waiting for her already. Somi knows that full well. She lives to see tomorrow and every day after. That's what matters. Myers needs her alive, sure, but forgive and forget the attempt on her life? Never. Myers might not forgive her, but doesn't mean I can't. What you trying to sell me, Reed? Nothing. I'm merely trying to convince you. Давай. Okay. We break the chain Hansen wrapped around her neck. Then what? We stow away somewhere safe, ask some questions, establish some common ground. Once I get the answers I'm looking for, I'll personally help her disappear. From everyone, everywhere, including Myers. Want to ask her a few questions, huh? To understand her side. Got an idea already of what I'll hear. System broke her. Almost took her life. Like it did mine. As for me, well, my time's well past. But Somi's still worth saving. Spinning quite the yarn playing me. Fits the MO of someone who used to recruit spies for a living. Блин, вот хочется кому-то верить, но блин, вообще никому не хочется верить. Хочется верить, но ты не можешь верить. Никому доверять. Нельзя никому доверять. Ну, если бы не баги, было бы вообще все замечательно. Ну так хорошо. Once we have your cure in hand. But I need to help Somi first. She's lost, and I'm concerned she doesn't know what she's doing. You don't trust her? What I don't trust is the shit from beyond the Black Wall and the attendant paranoia. Both in play here, I'm afraid. She has another plan in mind. I'm damn sure of it. В целом игра хороша. Если бы не баги. Ну вот реально, я когда в мае проходила первый раз, мне, в принципе, Киберпанк очень понравился. Там как бы и мир, и бегаешь, и там и квесты делаешь, прикольные квесты были. Ну, были, конечно, какие-то такие, ну, типа, ни о чёмные, но много прикольных квестов. А сейчас, когда начали играть, очень много с багами столкнулась, и меня вот это вот прям подбесило, потому что в это обновление, и никто ничего не исправил. И ты такой... Ребята! Ну, в общем и целом, хорошая игра. А что мы делаем дальше? Я не знаю, ее план, она хочет бежать. Read you loud and clear. So what's it all mean next? I have something for you. Our best minds in DC cooked it up. Icebreaker. Silver bullet against any fortified netrunner.
Farida feed it into your system during surgery. Use that, and Somi will drop unconscious within a minute. We can't take any chances, and when she wakes up, she'll wake up at home. You sure this soft will work? Dad, it's been tested on anyone at Songbird's level. From what they tell me, this program can anticipate what she'll do before she even thinks to do it. By the time you cut one thread, it's already found another. A precision-guided weapon designed to evade countermeasures. She could sense the breaker. Not talking about some run-of-the-mill runner here. It's meta-heuristic hyper-aggressive tech, cobbled together by a literal army of experts. If she does sense it, it won't matter. No one out there, alone, could withstand something like this. Okay, how do I use it? Если никому не веришь, тоже паранойя. Да блин, в этой игре нельзя никому верить. Меня все обманывают. At that moment, Somi's door will be wide open. Не, наверное, одна Панам меня не обманывала. This'll turn to shit. Who says it has to? Don't know, man. But say you do corner her. Expect the unexpected, if you know what I mean. There comes a time when all expectations are null and void. Right now, we're focusing on saving your lives. Talking time will come later. It's time I was on my way. I leave you in Farida's able hands. Блин, ну с ним тоже все, вот с ним вообще ничего не чисто. Ни с этой Сойкой, ни с ним. Вообще ни с кем, согласна, время не ждет. Okay, no time to lose. Tush, meet chair. Я думала, ты мне с тобой... Anesthesia incoming. Don't worry, it's the good stuff. Relax and submit. An ID modding implant is complicated tech, true. But the procedure is surprisingly simple. Why run a clinic in Dogtown, of all places? The rents are low, and I siphon as much electricity as I need. Can't tell if you're being serious. Start your own biz in Night City proper. Then come see me in a month. We'll compare accounts. Okay. Anesthesia is taking hold. Да, они стопудово что-то мне еще запихнут. К бабке не ходи. Блин, это как в этот «Без лица», по-моему, назывался фильм. С этим, с Кейджем и... Блин, забыла. Траволтой. Во. Кто смотрел, кто древний. Ой, там лица снимали, я помню. Мне просто сняли кожу нахрен с лица и поместили на нее маску. Различный план прочитать. Это прикольно, да, я согласна. Блин, вот я как-то задумывалась над тем, захочу ли я, чтобы вот у меня было там, не знаю, там, вместо руки там имплант руки какой-то, вот как у Джонни по типу. Не знаю, не знаю. How many fingers, Miles? Сколько пальцев показываю? Сколько? Nice to see you in good form. Mm-hmm. You want something from me? To chat. Got no other options. You'll have to do. So tell me, what's it feel like to be a traitor? Interesting way of saying undercover FIA agent. Shit, actually butt into this. They send you to a fancy party, stroke your ego, and now you're some kind of super spy? What's next? Fucking gold medal? Ticker tape parade? A statue? A national holiday? Kids home from school? What the fuck? But seriously,
found yourself in a shit-tastic situation. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. The master spy and the agent unloosed. Tragedy, comedy, or both. Reed, I understand. But I don't get what you have against her. Let's just say I know where they're both coming from. Survival. It's her be-all and end-all. That and she's a walking, talking nuke. The kind that keeps making mistakes, never knowing which one's gonna set her off. And Reed? Bastard and me are one and the same. If I hadn't ghosted the army, I'd have become a Reed myself. Live and die by our principles. Так ты, по сути, от своих же тоже дурацких принципов помер. Someone's gonna play victim to the other's good intentions. Try not to forget that when you're standing over that fucking overgrown neuro drive. Reed or Songbird? What would you do in my shoes, Johnny? I am in your shoes, dumbass. For every gone choice you make. But I can't do dick. But honest to God, V, not fucking around? I don't know. Got no goddamn clue. Вот и поговорили. Well done. The facial morph implant is online. Now all you need is a behavioral imprint. And do me a favor. Don't tell me what you need this for. Thanks for everything. Uh-huh. Right. Блин, дайте зеркальце, хочу в зеркало посмотреть. Там, наверное, будет мое лицо. А как же шрамы на лице и так далее? Давай. До свидания. Дайте зеркало, я хочу посмотреться в зеркало. Дайте зеркало. Ладно, сделаем по-другому. Кризис личности. Еще лучше. Ну, почему я не могу сделать фотку? Я хочу сделать фотку. Блин, я не могу сделать фотку. Почему не могу сделать фотку? Что за прикол? Ха. Ну что, Ви, пришло время идти в банк. Я понимаю, что мы поставили на кон все. Но я буду с тобой, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Почему не было? Обязательно главное, верь в себя и не трать время на размышления. Сомнения только мешают. До скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Я хочу посмотреть в зеркало. Но мне не дают этого сделать. Почему? Вообще, куда я метку поставила? Во-первых, я поставила нечаянно куда-то метку, хер просышь куда. Не, мне сюда не надо. Мне надо позвонить Лориду. Надо с дороги уйти. Да собьют нахер. Procedures are up. V, I hope you're not feeling too raw post Farida's work. It's time to intercept and supplant the netrunners. Just one hiccup. Our access to Karen Exotics was cut. They must have discovered us. Wait, seriously? So we lost them? Not entirely. We know they were last in City Center, headed our direction. Find a vantage point near the entrance of Dogtown. You'll grab a trace on the runners as they drive to the meeting. Ну, ёлы-палы, опять все на мне. Ну, почему? Да. Почему все ложится на эти хрупкие плечи? Бедный Ви. Я бы к Криперу сходила. Ну-ка, чё? Не нужно. Ну чё, мы даже нормально выглядим. Типа мы до 202 можем спокойно.
Больше имплантов, больше. А вот он у нас. А, его еще надо в быстрый доступ. А, он у меня сейчас в быстром доступе. Прикол. Прикол. Ну да, вообще беспалевно хожу, ну. Так, здесь не заберусь. Внимание, 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 внимание. His bounty is now doubled. His description? A big-ass motherfucker with a full faceplate. Armed, dangerous, non-responsive to any attempts at contact. Fire without warning. More news to come shortly. Okay, now I'm gonna need you to confirm a visual for me. Грязный, это мягко сказано. In your area. One's bound to be there. Clean so far. See a convoy. Hansen's goons. Doubt the runners would have a security escort, though. I'll keep watching. Очень. Ну, это район в Найт-Сити. Ну, Найт-Сити, да, сам. Additional support for the stadium, most likely. No sign of their ride. Блин, а вы же знаете, какая у них тачка? Нахера это все? No visual on our targets. Still nothing. Total Cortez blocking the road. Traffic's piling up. Cars basic, run of the mill. Definitely not them. And we keep looking. Прикольно, что в этот город въезд только один. Couple of bikers. Don't expect they'd swap out 4 wheels for 2 last minute. Yeah, not this style. On to the next. То есть того челика не смущает, он напротив, что я здесь сижу, да? Ну, сидит и сидит, все ножки свесивши. There they are. No question. Both runners are inside. Got the signal? Got it. Not gonna slip off our radar anymore. Good work. Still early for the meet with Hansen. They'll stop, kill time somewhere. Okay, they're stationary. And out of the car. Walking towards the club now. V, you're clear to head for the car. Get to it. Good stuff or shit like that? Твою мать, эта тачка дебильная. А чё мне путь какой-то дебильный перерисовал сначала? Are you in position? Here we are. Damn. Preem ride. Hey, you're not there to window shop. Smooth sailing so far.
Сейчас покатаемся в багажнике. Никогда не катались в багажнике. Вот сейчас покатаемся. Будет опыт. Блин, не хочу оказаться в багажнике. Ну вот такой тачки. Car's cam feeds are mine. Good. Last check now. Make sure you're ready to roll. Cams are on. Transceiver is green. She's free for the taking. Now, we wait. Our VIPs are back. They're about to get in. Time to focus up. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me relooker au Saphir. Зачем кататься в багажнике? Ну, типа, за этими следить. Чтобы их обезвредить и вместо них пойти навстречу. Oh, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Oh, ça tourne de partout, dans tous les sens. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Okay, V, take control. Hold on. He's dropping a bit. Could get interesting. Oh, il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a abattu cet avion. Le risque est élevé, oui. Mais ce travail paie bien. On fait notre part. Ensuite, on disparaît. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de pas ouvrir cette dernière bouteille. V, you copy? Back in the car now. La voiture. Quelqu'un en a pris le contrôle. Emmerich, sonne l'alarme! On a besoin d'aide! Je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain, allez! J'essaie de reprendre le contrôle! Спасите, помогите, помогите, спасите. Ай, They're playing defense. And they're good. J'arrive pas à la couper. Взял, отжал у меня управление. Как бы в механике ехать. Ну да, возможно, ты прав. On est coupé. Mais merde! Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? А зачем мы ночканули-то? Fuck. Fuck! You wiped them! Зачем вы их убили? Bind their hands with duct tape, shove socks in their mouths, and wait for them to wriggle free and call for help? This ain't no game, V. It's a simple choice. Them or us. I chose us. Alex, you knew about this! This execution! Of course I knew. Textbook move. Not exactly my first mission, V. Call like that comes with the territory. It is a game. Your fucking spy game they weren't playing. They were innocent. That's not quite how I describe two pro-criminals. These innocents, as you call them, wouldn't hesitate to rob you for everything you got, or put a bullet in your back. All right, we have fresh disguises already, but you still need to lift the access codes off them. Aurora's the one to check for those. This feels so fucked up. Expect me to believe you've never taken anything off a body before? Sure she's the one with the codes? Definitely. Her brother transfers his memories to external databanks, and he's had these stolen before. They wouldn't risk losing these codes.
Ну и чё, как не подключаем? Right, code's transferred. Просява. Taking the wheel. Ну зачем, Ви? Они же плохо ездят. Возможно, она. V, behavioral imprint, now. Check, check. Oh shit, my voice. Nice. Hang on, that's me? What the hell? Prim, right? Give it a whirl. Introduce yourself. Huh. Little miracle must do more than morph your face and voice. Gotta fuck with your hormones like a designer drug. Give you hyper-specific highs and lows to change your behavior. Mm-hmm. Establishes a new baseline. You just gotta say the right words. Okay, here goes. Aurore Cassel. Who the fuck is asking? Not bad. It can feel like a real trip at first, but you'll get used to it. Take a sec, collect yourself, then we move. Hansen's waiting. Alex, it just hit me. This'll be our last stop together. I haven't forgotten our deal. Maya's greenlit it. A diplomatic mission. No end date. Call it early retirement. Thanks much, Reed. Any pre-op jitters? Kinda. I guess. But? Hearing a but in there. It's just, more than anything, I miss this. Are you ready to fuck shit up? Good. Sound just like her. Okay, let's get to it. Alright, stadium then. See you there. Есть маленько там будет пенсия. После того, что они сделали с этими чуваками. How about a little refresher? Watch it! Remember, name's Aurore Cassel. Let me let you in on my secret about how to be someone else. Ask yourself 3 questions. What do they fear? What do they want? What's their deepest secret? Got that? Don't answer now, just something to keep in mind. And be her. So, Aurore, your thoughts on Hansen? Tell me. Oh la la, the bastard is king of his realm. He is too big, too strong to be removed. Not by the powers in Night City, not by the NUS. The locals think, fuck it, he's okay. And the NUSA? Impotent. It cannot challenge Night City over one man and broken buildings. Man, couldn't agree more. Plus, I like his massive balls. Not a metaphor. The actual coconuts in his pants. Uncanny and disturbing. Spot on, Aurore. Good work. Да ладно, здесь раскусы 100 пудов какое-то говно. Да ща будет жопа. Я вам серьезно говорю, ща как будет жопка. The hound's dead.
Но они же знают, что их это... Ready for the next phase. Talk soon. Да их Хэнсон бы убрал сам. И нас он уберет. Надо припарковаться. Нет. Stop your vehicle. Prepare to have it inspected. You are good. Come on through. Блин, я сомневаюсь, что они на самом деле такую технологию разработали, что ничего не разработали, чтобы это выявлять. Let's go. Park. Before we go in, remember, he wants something from us, not the other way around. We're here to sell him Sinoshore mainframe access codes. Stick to the facts. Know who you are and are not. We are here. Прикольно находится в черном списке. Офигеть. Don't lose your goats, Emmerich. Ну если о технологии никто не знает. Ну, блин, мне кажется, они знают. Ну, хотя... Фиг его знает. Всегда же все узнают. We have a meeting with Colonel Hanson. Checking now. Need a sec? Good, you made it. We haven't met yet. Name's Murphy. Goodness, Murphy, your nerves are spent. Such tense shoulders. Tense? No, never better. Oh, a relief. How silly it would be for an impressive specimen such as you to worry. Right. Oh, let's finish this quickly. My hangover is killing me. Да, я говорю, жопа будет какая-то, 100 пудов. Ты что такой медленный? So, Songbird told me a little about you. Said you two hail from Europe. That's right. And did you enjoy yourselves at the Sapphire? Police commissioner, a candidate for mayor, the Tiger Claw's bookkeeper. All gambling on the city's future together. Figuratively, and not. The anatomy of corruption is beautiful here. Yeah. Took the words right out of my mouth. Okay, here's our stop. You should expect to have eyes on you all day today. Kurt got a tip. The FIA plans to pull some gonk move. Situation's under control. He ordered everyone checked out, though. No exceptions. Many wish your colonel dead. He must be vigilant. Got our people manning the whole stadium. Drone-aided scans providing surveillance support, too. Need you to leave your weapons here. Next, we'll need to run some ID scans. Joke around as we might, get along as we do. Ultimately, this is a place of serious business. You understand? Блин, сейчас у Ви будет приступ, походу.
This here's the heart of our little empire. Hell, it's not even that little anymore. All right, I'm in position. Preparing our evac route now. Take your time. I need 10 more minutes at least. Not much further now. I couldn't get started earlier without risk of being compromised. And Aurora? You should go without saying. But stay in character. Good luck. This way. Have you been with Anson since the beginning? Since the op in Night City, you mean? Could say that, but we served together earlier, too. I see. Then he must trust you very much. Господи, какой ты медленный. A pleasure to see you both. Songbird needs a moment to disarm the device. Which gives us a chance to chat. Ну, такое себе, конечно. Murphy told us some shit hit the fan. That bogeyman know of us here, of our meeting. We expected all to be handled professionally. Murphy exaggerates, and he spoke out of turn. We have only suspicions, but I assure you, caution is our creed. Oh, Colonel Kurt, you're too tense. I exaggerate. I wished only to see your reaction. Are you testing me? You check us out, we check you out. Kurt, it is the dance, it is the game. Loosen up. Well, someone's trying to play us. Question is, who? Not your FIA, I hope. I'd like to raise a little toast to a successful day of business. Work first, only then pleasure. Of course. Changing the subject. Did you enjoy yourselves at the Sapphire? My people tell me the stakes went high. You two left richer and happier, I hope. I thought it a night at a casino. Wine and cash until both ran out. But then, this new piece of ass joined our table. I know the one. Thanks to them, winner, winner, chicken dinner. Winner, winner, chicken dinner. Black Sapphire. My pride and joy. I worked hard to make it the go-to destination for Night City's royalty. Oh, actually, before I forget, I learned recently that we have a mutual friend. She said you did time together at La Sante. Remembers you well. We're waiting. My, you must have an impressive set of contacts, Colonel. And just who is this friend who remembers me so well? Raquel asked me to say hello. She did her time under max security, C block. Said her rat tattoo might jog your memory. This Raquel is clearly mistaken. Max security is separate from the VIP wing where I stayed. Thank God. Ah, it must have been someone like you. Very much like you. Indeed.
How many years have you been in Night City? They say you served with Militech once. 7 years now. And yes, before that it was my mission to plant an NUS flag on this soil. Then it appears to be a great success. The things you have achieved here. Impressive. That flag's a piss-soaked pile of ash now. What I built with my own 2 hands, for me. Are you daydreaming again? Why did you change sides? Because I don't need a convenient ideology to hide my business behind. I tossed the flag, but the suits in DC still remember me. President Myers, too? She called just 6 months ago, in fact. Asked me to help with a mess she couldn't clean up herself. Bureaucracy, red tape, and all that. Interesting. And she calls, still? Not lately. Her administration recently encountered some, turbulence along its path. By the way, at the Sapphire, you asked me to contact a certain fashion type. Remind me who? Oh, the tailor of Carrie Eurodyne. Oh, he is so flavorful. I must have a taste. Yes, that's the one. The fashion world isn't exactly my forte, so I'll need maybe a week to arrange it. Your sister certainly is the more talkative of you two. You noticed? You complement each other well. Listen, it seems we've got time to spare. There's another opportunity I'd like to discuss. An expansion into Western Europe. What I need is a reliable partner on the ground. 2 would be even better. Aurore? Hey. Relax, soldier. You know, Kurt, the arms trade, we keep our fingers out of this cookie jar. I see. But all I need's a nudge in the right direction. Some introductions, a little intelligence, one-time request. Say, 200,000? Now I have butterflies. I need an in with Les Collectifs. I'm sorry, Colonel, but you are teasing the wrong cock. Am I? But you're famous in Paris. You must have a connection. Le Collectif and we have a history. Like you and your NUSA. We do not make love. No fucking love at all. I see. And appreciate both the honesty and the metaphor. So me. We can begin. The mainframe is ready. You remember the terms. One of you feeds in the access codes, the other stays with me. I will stay. Shall we? Follow me. Сказала следовать за тобой. Блин, жесть у нее вообще, конечно. У нее вообще что-нибудь от человека осталось? While you were waiting, I ran some initial diagnostics. The mainframe is prepped and linked with our systems. She's ready to go. You know, he created this lab especially for the occasion. Tens of millions of eddies invested for your visit alone. That's Kurt for you. I have a plan in place for when we secure the neural matrix. I'll hack the local net, override its defense systems, turn the whole stadium hostile. We'll slip out in the chaos. But how many would die? They'll die so we can survive. Live. I managed to simulate the mainframe's native environment, the bunker. It'll be ready for the access codes in a moment.
Listen, V. All hell breaks loose in 2 minutes. When Hansen flatlines, we haul ass. I'll block access to this room. Alex and Reed are minimizing risk and exfilling early via the route. Here she is, in all her glory. Oh, and don't worry about us. Got that sorted already. Check stadium blueprints, know which way to run. So, shall we? No turning back now. Nope. But we're in this together. Ready. Нет, что-то другое. Фигня Is какая-то. the connection clear? Thousandth of the decimal. It'll have to do. Time to get wet. Actuating the mainframe. Hansen suspects something. Just hasn't caught on yet. Soon it won't matter. I see. It's responding. Stay sharp. Almost open for input. Это, короче, какой-то сервак. Хрень, в которой данные хранятся. Thank you. Really. Thank you for being here. Just a little more. Okay, your turn. It's ready for the access codes. Ну ёб твою налево. Помочь Сойке сбежать, я с тобой помочь Рид схватить Сойку. Lincoln now. Ладно, давай так. I'm with you, Somi. Look toward Alex. Wait for Kurt to go down. Блин, надо было сохраниться. Everything all right? You look like shit. Nice to hear. Running 3 things at once here. You do 1. Keep your eyes on Kurt. Can do. What then? We run. Barely have the Matrix. Breaching stadium defenses now. It's a lot. Had to reach past the black wall. Wait, you mean to say like the whole stadium? Cutting off the lab now. Carving a path out of here for us. Defense systems are nearly primed to turn on Kurt's forces. Let Alex know. Mm-hmm. Target down. It's done. Stadium defenses. Hostile and online. Status. Everything all right? Somi, you okay? What's wrong? The Matrix, the stadium, the black wall. Just lost control for a second. But, yeah, I'm okay. We need to vault. Бегим. Чё, куда бегим-то? Things get dicey. I can help. Hack stuff around you. Just can't push myself. Mainframe breach. Black wall hit me hard.
плохо вижу вообще. А куда нам идти-то? А, туда идти не надо. А мне нормальное оружие дадут? Почему мне какая-то херня? Хотя дали вроде. Типа нормальное якобы дали. Легкий пулемет. А, легкий пулемет. Упс. О, что ж у меня есть второе сердце? Да где ты? Почему я тебя не вижу? Твою мать. Дайте мне катану. Я бы их уже разнесла нахрен. Что, по лестнице налево? А кто в меня стреляет? А, господи, откуда ты там взялся? Музычка прикольная, кстати. А ты здесь откуда взялся? Keeping it together, Sylvie? Can you make it? О, это другое дело. Где моя катаночка? Подойдет это, по-моему. Или вот это, не вот это. Вот это я понимаю. И вот он, мой наборчик. А почему это такая баляха перегруз? Почему это такая медленная, понять не могу. Тик, стой, 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 ой. Блин. Не жмякнула. Перевес. Алекс ушла на пенсию. Не ушла, походу, Алекс на пенсию. Блин, интересно посмотреть сейчас, что будет, если мы пойдем с Сойкой, и что будет, если мы ледокол подключим. А нет, все строим только на месте. Испугалась, что я ее разобрала. Okay, opening the gate.
Меня сразу запустить двигатель. Пошла. All's going according to plan. Do not worry about me. Okay, opening the gate. Подожди. Дубль 3, блин, надо сохраниться, кстати. Я сейчас буду постоянно на этом месте. Ай-яй-яй! А чё мне так плохо? А чё мне так плохо? Блин. А я не сохранилась, кстати. А почему вообще эту хрень подобрала? Нахер мне эта хрень? Блин, сейчас опять рушу. All's going according to plan. Do not worry about me. Блин, хотела же сохраниться и забыла. Каждый раз мне... Если попробовать это, ну-ка. Ну да, конечно, с такой херней. Да нахер она мне? Да твою-то мать! Дробовик пробуй. Нет.
Я просто сначала неправильно фигачила, поэтому получилось. Так, надо нахер эту херню. Запомнить. Так, вот что-то золотое. Сейчас опять будет перевес. Сейчас полутаю всех, и будет этот перевес. Все, погнали дальше. F5. Главное сохраниться. Light this bitch up! So me! Turrets! Fire them up! We getting hit! Open wide! Ну, погнали. Come on! What they... Очень хорошо. Блин, мне кажется, с ружом я бы здесь дольше. There's an elevator, but we're not using it. Keep going to the corridor. Door's locked. I'll open it. Give me a sec. Done. Disable the door. We have a moment to catch our breath. Which? Yeah, give me a sec. Ой-ой-ой-ой. Hacking the mainframe took a lot out of you. The mainframe, the stadium, bit off more than I could chew. Немного. Дайте жопа подруга. Че, типа я первая? Блин, сейчас поставим, иди вдоль книжки, по лестнице вниз. Так, где он? Careful. People up ahead. Whitman's fried! Other half's lit up like a fucking Christmas tree. We're gonna be down, what, at least a couple of days? Oh,
It's them! Please, don't hurt us! We won't say a word. Promise. Wait. Hear that? Drones. Так, взломай их. Херасик прилетела на подмогу. Даже у дрона есть слабое место. Прикольно. Almost there. Plans as follows. We'll be exiting from the back of the stadium. I've arranged 2 cars. En route already. One's for you, the other's for me. Should make us harder to track. Feeling lightheaded. It's not budging. Что это? Finally. Okay. Jump in. Think I see who that alarm's for. Blast? Gotta be them. Fuck! Fucking ankle! Hansen's Come on, dogs Zoe. swoop in. Final in stretch. sec. Toward the gate. Carl be there. Thank you, V. Блин, надо было ей помочь, там ног подвернул. Знаешь, недорогих. Gonna mean trouble for us. No, it ain't. How you so sure? 'Cause we ain't seen. А у тебя ноги настоящие или тоже эти импланты? There they are. All right. That car? Bet you my lucky Annie it's here for them. That's a dumbass bet. That mean you'll take it? Sure you're gonna make it out of this? If I don't, you'll hear about it on the news. Hope you got a plan for what comes next. We need to split up. Try to throw off the agency's pursuit strategy. Meanwhile, I'll confirm my path out of Night City is clear. Once I do, I'll be in touch. Where are we gonna meet? And when? I'll send you the coordinates. Just wait for my sig. And don't get caught. Hey, likewise. And V? Thanks. А где мы? Ёпсель-мопсель, а как мне отсюда выйти? Очень. Я подумал тебе написать. Толпа немного приходит в себя. Правда, иногда выкрикивает во сне всякие фразы из виртов Лины. Но в целом ему уже лучше. Магазин, к сожалению, еле держится, но в Пёсьем городе в целом мало кому хорошо живется. Так, жаль, что у тебя проблемы с магазином, но я рада, что Толпа приходит в себя. Если бы мы
ставили все как есть, это было кончилось. Еще Тул перестал называть меня своей сученькой. А что, Рита, все? Мы свалили от них? Мне кажется, теоретически должно мало не показаться из-за этого нам, но не знаю. Ждем, видишь, надо подождать типа новостей от Сойки. А сколько ждать, я хер его знает. Возвращаться в Пёсий город, не возвращаться, но я хочу сейчас, короче, подождать, посмотреть, что она нам скажет. Ой! Упс. И это... И пройти на вторую, типа, через лед ее глушануть и с Ридом пройти. Теоретически. Давайте посмотрим, забыть ли такая загрузка вообще. Это мы выходили. Ну, короче, вот, наверное, вот тут. Тут надо, ну, типа, потрендеть с ним. Или вот тут лучше. Посмотрим, короче, загрузимся, посмотрим. Экстремс. Но у меня из-за этого, знаешь, из-за форточки, с того, что играла там, привыкла, что на ходу можно выскакивать нахер из машины, тебе ничего не будет. Вот и я, в принципе, это переношу просто во все игры. Мне кажется, мне в Пёсий город не надо было бы соваться, ну ладно. А вот сейчас. Сейчас, секундочку, отвечу. Так, все, мне напомнили, здесь все это. Посмотрим, что будет. Пошли сюда. Поделаем второстепенку, сделаем пока и подождем, что Сойка. А потом пройдем, короче, посмотрим, что будет с Ридом. Ну уже, блин, а как мне... ну я просто пройду, а потом продолжу, мистер Хэнс. Я смотрю, ты прекрасно чувствуешь себя в Пёсьем городе. Это замечательно, в районе не хватало наемников. У меня для тебя 2 новых заказа. Взгляни, когда будет время. Азобоза, привет, знакомый дал мне твой номер. Говорят, ты хорошо работаешь. Если это правда, тогда для тебя есть дело. Позвони, если заинтересовалась. Удачи. Ну что, у нас появилось еще... Ой, я в шмотках этих, надо переодеться, кстати. Так он сказал, у нас появились... ну мы сейчас посмотрим их на карте, наверное, просто... Да он сказал... вот одно вижу. А что он сказал, что... вот второй вижу. Окей. Так. Во-первых, нам надо переодеться. Во-вторых, короче, сейчас ждем, что нам через какое-то время Сойка сообщит. Блин, будет обидно, если ее куда-нибудь в какую-нибудь жопу засунут, похитят. А еще надо будет пройти до конца, потому что вроде как там должна появиться, и должен появиться еще один
еще одна концовка. То есть помимо 4 должна еще 5-я появиться. Поговорите с букмекером. Last bets! Last bets! Aaron Waynes. Which one's he? Aaron? Orange shorts. And the others? Will Corey. Dogtown. Born and bred, baby. Bets are an even hundy. One in, last chance. Fine. Betting on Aaron. That'd be that. It's over. Wayne's Backeo. Too damn strong. Nice not to have to take a dive for a change, huh? Hey, fuck you, Will. Decent hook you got. Thanks. Name's V. Fred sent me. Wow. Old man said he got someone. I'm sure he was lying. Look, V, got a thing I need to take care of. Dangerous people involved. Need tough hustle to watch my back. Won't run from trouble. Interested? Okay. Gonna help. Need deets to start. Scav base, clinic, home to a ripper. Demir. Met him back in my days running with the animals. Our crews were tight, did biz together. Fight I got coming up's important. Should see them in before I hop in the ring. Need you to help me with the ladder. Who you slated to fight? Vince Marino. Heard of him? Know the name. Got a good friend, real chatterer / boxing aficionado. Well, Vince is a former heavyweight champ. Good technique, great distance control. Past his prime, but still packs a punch like a fucking hammer. Horror show for a fighter like me, given my style. Listen, this Demir. You sure only he can help you? I mean, Блин, need бесит a good звук. ripper. I know a few. All easier to get an appointment with. Think I didn't consider that? Demir's my one option. It's a fucking shitty story all in all, V. I'll finish it once we're there. So, we agreed? All good? Mention the animals. You really leave the street to box. Gang supported me at first. Paid for my coaching, implants. But I got tired of splitting my time, compromising. I chose boxing. They weren't happy, obviously. By the time we partied, we weren't chummy. Okay, got a deal. I'll help. Cream fucking news, V. So listen, got some things to figure out, tend to here, but then I'll meet you at Terra Cognita. Блин, ну дебильный звук, а. Ой, ушла. Позволю тебе совет, соблюдай осторожность, особенно сейчас. Псы Хансена остались без хозяина и уже приготовились вцепиться в горло друг другу. Чужакам, которые привлекут их внимание, тоже придется несладко. Ничего, хорошо, я поняла. Блин, а так удобно ехать, интересно? Блин, вообще Хансена такая ж слили, вообще жесть.
сделали бы с ним какой-нибудь хотя бы файтбол, этот файт, типа босса. А то получилась какая-то херня. Просто взяли чувака, который, типа, здесь самый злостный, самый офигенный, и вырубили просто так. Хорошо, жду. Хорошо, жди. Он тоже такой себе. V! It's good to see you. This way. Пошли. Terra Cognita. Impressive, as I see it. City center post-apocalypse or Pacifica on steroids. Pacifica's a rotting corpse. Dogtown's vibrant, with Terra Cognita as its crown fucking jewel. Must really like the place. Hung out in DT while my dad worked construction here. When that all went bust, we moved outside the wall. Back inside about a year ago, when I left the gang. Big building there. The men's clinics around the back. Hold up. One other thing I need to say. Go ahead, spit it. Truth is, animals fix my fights. Angie, Animals Alpha, she decide which round I go down in. Chip in my head lets her do that. Fuck. Inner ear disruptor. Flip the switch, I flop over like a fish stood on its tail. So, afraid of other rippers botching the job. Want the chip removed by the guy who installed it. Yeah. It wanted done today, too. Wanted to be a boxer. They turned me into a punchline. I take a dive now, nobody will want to give me another fight. It's my last chance. Let's make sure it's not wasted then. Ух ты ж мой зеленый друг. Как его назвать? Давайте его как-нибудь назовем. Как буду звать мою катану? Scav's got tons of bodies guarding the place. Any idea how we get in to see the mayor? Not yet, but I'll figure something out. Да предлагаю нахер всех порешать просто все. В смысле, что я покоцалась? Chum, that BD's weak as hell. Yeah, it's all they had. If you'd offered more, they'd have had more. Блин, а как мне поменять на мою штуку, а не на этот имплант?
О, вот. Замедётно. А, хорошо, что есть второе сердце. Наверху остались. Да где они? А, все, вижу. А, я здесь хер пройду. Как нам подняться выше? А, все. А что со мной? Чё, ты еще живая, что ли? Ой, перегруз. Ну чё, где твой друг-то? Ой, прикольно. Я не увидела.
Где-то там кто-то раненый есть. А, меня убили. Да кто еще живой-то? Вот кто живой. Ой-ой-ой. Блин, а как вас обезурить? Ну все или не все? Эти второй версии, которые я у вас забрал в прошлом месяце из партии в 1500 штук, у 200 скачет напряжение. Скажите Дамиру поглядеть. Ты берешь самый дешевый золотеховский шлак, а потом жалуешься, что что-то скачет. Радуйся, что хоть 300 работают. Так. С отцом моим будешь так разговаривать, щенок. Папа, ты вернулся. Ты меня не беси, а то приеду в вашу контору и лично тебе эти деки в жопу засуну. Мой нетранер говорит, что они переохладились, потому что вы их, видимо, в мешках из-под кукурузы перевозили. Будете исправлять свои косяки или поговорим по-другому? Ладно, не морщи жопу. Тебе повезло, что я тебя уважаю. Дамир сказал проверить провода на твоих деках, когда подъедешь. Вроде Баргест планирует на этой неделе везти товар через туннель. Поговорю с ним, чтобы закинул мне казну. Да кто там, ёперный театр, в какой жопе, кто где не сдох? Ну, господи. О, да ладно, нашелся. Так, хорошо, еще один нашелся. Где еще? What I'm talking about. Я что-то, видимо, не понимаю. О, открылось. Я ее просто схеречу.
Ну я ж всех обезвредила, ну ёлы-палы, ну что такое? Сталкера нет. Да кого я не обезвредила? Да чел, кого я там не обезвредила? Выходи, пожалуйста. Нам надо поговорить. Ну, пожалуйста. Ну ты где? Господи. Блин, будет как во вчерашнем квесте. Буду бродить полчаса. Он окажется где-то на видном месте. О, слышу кого-то. Какой нахер бой? Где бой? Тут нет никого. Есть я и этот чел. Я и чел. А, во вы где. Они могли выйти, чтоб я вас увидела. Господи. Adam! Demir. Been a while. You know why I'm here. I told you not to come, man. Ever. Yet you do. And with protection? Who the hell is this? Relax. Just here to make sure Aaron leaves in one piece. You don't get it. If Angie finds out, I'll end up in the bay. A hole in my face. Cement shoes on hands and feet. Demir, you're the best ripper in this part of Dogtown. Angie won't touch you. Just help me with the chip, please. You gotta. Oh. Fuck! God fucking damn it. Fine. We do it quick. Chair, let's go. V? Listen. Need to be sure I'll wake up after this. Can you wait in? Please? Окей. Ну, показали бы хоть, ну. Тири-тири-тири-тим. There. Finished. The blockade is inactive. Kid will wake up soon. Chip's just inactive? You were gonna remove it. True, but... Chip's buried in the inner ear. You'd have to get invasive. Receptor muting's safer, less risky. Chip's dead. Aaron will recover quickly. Good work, Demir. Ah, fuck. Look, Angie, you know how it goes. They come in, guns, fists ready. Demir, what was you I can to fuck do? off for now. We'll talk later. There he is. Our little Aaron. Wonder what he's dreaming about. Apparently used his brain for once. Didn't come alone. So, we gonna have a problem? Not gonna. Already got one. Though it's solvable in a heartbeat. Hey, chill. Let's talk. There's time. Now, got any idea who you're protecting? A cornered animal, looking to bite its way out of a trap.
rich. Funny that Aaron tells it that way. No truth to it, though. Aaron was our heavy. Good at it, too. Busted debtors' legs, set house fires. It's who he is. But wild violence like that needs honing, nurturing. So we invested in implants, training. Aaron owes us. We just want him to pay off his debt. Need him to throw the Vince fight, that's it. And we'll be even. Fight of his life, it's supposed to be. And you want him to take a dive. Aaron's mixed it up a dozen times till now. Most of his fights were fixed. It's nothing unusual. What'll you do? Just flip the switch, watch him flop? Mean the blocker? Never used it. He always went down on his own, when we asked. It's worked out well for him. Good for you, too. Let it go. We'll make sure Aaron goes down. You'll net 10% of the winnings. Fuck you and your offer. Sure, kid made mistakes. Not a reason for you to fuck up the rest of his life. Shame, really. Would have been a square deal. Get her, boy! Полюся. Ой, как легла-то, а. Whoa. Fuck me, Angie. What the hell happened? How you feeling? Better than these animals. Wanna tell me what happened here? Your chooms came by. We, didn't quite see things eye to eye. Fucking Angie. Never was one to let shit go. Not a problem anymore. Thanks to you. Think you'll heal in time for your fight? Should, yeah. Ears are ringing ever so slightly, but that's it. I have my destiny in my own hands this time, finally. A little ripping and I'm free. Can't quite believe it. Angie told me a bit about your past. A little ripping's no way to solve all your problems. This ain't about your boxing career. Stakes are different, you get it? Yeah, I think. Guess I know what you mean. Thanks, V. Ну вот все. Fucking fuck! What did you do? Get out now. The scavs will let you pass. I have this mess to clean up. Да не ссы. Пока я тебя не вывел. Блин, надо было послушать, потому что они между собой о чем прикольно говорят. Ну ладно. Хрен с ним уже. Че, вы все встали, что ли? Фига себе вы быстро убрались здесь. Так. И далеко ли ты собираешься? Точно хочешь узнать? И везде подождать, пока мне кто-то что-то напишет. Да ёлы-пал, достали уже, а. Ой-ой-ой, так. Что у нас есть? Можем пойти сюда, сделать задание. А сколько еще осталось? О, как раз, кстати, 2 задания, и мы закроем этого фиксера. Вот почему Ви все врут. Вот все врут Ви. Все врут Ви. Да вы со мной не начинали. Ну что, неадекватно, я просто мимо прошла.
Ой. Не подрасчитала. С кем не бывает. Вас много не хочу. Упс. Опять не подрасчитала. Ой, прости, чел. Нельзя пускать на дорогу. Блин, кстати, надо будет... Ну, здесь уже все закроем, надо будет Муры встретить. Пойти по основному. Нам еще ж надо посмотреть, что нам дали на выбор после этого. После этого сюжета, скажем так. Да, я опасна, бегите. Ты это нарочно? Нет. А если отсюда спрыгнуть, сдохну, нет? О, нет. If you've ever thought of starting a family, I would advise you to think twice. See, my client Michael Maldonado did not, and had a son that seems to cause him oh so much woe indeed. The matter's a rather delicate one. Michael wants to talk it over in person with you, and you alone. I favor clients with fewer question marks over their heads, but Maldonado offered extra. Thus, an exception was made. I'd like you to see him. See what this is about. Details attached. Hey, Mikey! This piece of Тип заказа. Много вопросов. old crap ate my eddies again! Can't play like this, man! When you finally gonna fix it? You there? How about a quick game? Michael Maldonado? V. Hand said you needed a hand or something. Oh, it's you. Over here. Let's talk. Glad you could make it. Fixer said you can turn around even the most hopeless of cases. How hopeless we talking? It's about my son, Eric. Boy runs a motorcycle repair shop in Haywood. Totally legit operation. Taxes, permits, you name it. But this DA, Georgina Zembinski, she needs her pound of flesh. Wants to turn him into an example. That's where you come in. Why would she have it in for him? There's gotta be a reason. She's the DA. If she wants a reason, she'll find one. Zembinski said she's after some Valentino kingpin. Hector Sacristan was the name, I think. What's Eric got to do with it? Word is he knows Sacristan. Has heaps of dirt that could bring him down. But for that, she needs Eric behind bars. So, she forced me to testify. Now I need you to make it go away. Tell me more about Eric. Mentioned he sells two-wheelers. Fixes them. Little go-getter owns a repair shop in Haywood now. Yeah. Moved out of Dogtown with his mother years ago. Hardly seen the kid since. Взял пацана своего подставил, ну. Eric? He's too innocent for this town. That's why they're fixing to take him down. You testified against your own son? What kind of father does that? It ain't like you think, okay? I really didn't want to. Конечно, не хотел. She showed me her so-called evidence against Eric. Wanted me to corroborate it. It was bullshit, every last word. 2 days later, came back with some badge. Beat the shit out of me, threatened worse for Eric. Then they put me in front of a camera and I told them what they wanted to hear.
I was fucking scared. Just go talk to her. You know, the way you people do. Eric's a good kid. He'll get eaten alive in prison. Not if I have anything to say about it. Gonna find her. Have ourselves a little chat. Ah, that's a relief. No hands wouldn't toss me some bush leaguer. You'll find her at the Heavy Hearts Club. Perfect place for plotting and scheming. And you know that how? That's where she invited me for a heart-to-heart. Упс, в дерево врезалась. А у вас тут что? Ладно, постараюсь не стрелять первой. Избежать перестрелок. Блин, будет тяжело. Дай, дай, дай. Ладно, пусть они там сами между собой разбираются. Опять застряла. Оп. Lizzie Wizzy. Here. Лиззи, Уиззи. Лиззи, Уиззи. You here by yourself? Where's Walt? A lot of hustle around. Got big guests in from the city. Mm-hmm. Almost every day. We get all kinds of traffic in here, from peeps looking to settle their biz in peace and quiet. Not many sides us can offer that. Guest list only. Looking for a customer of yours? D.A. Georgina Zimbinski. Know her? Can't say I do, but if she's some kind of big shot, probably find her in the booth. Have to ask Jack, though, and him you'll find in the can. As in, like, the shitter? That can? Mm-hmm. Where he does his biz, where the magic happens. Maybe he'll know her. Okay. Thanks. Пошли искать туалет. Туалет, туалет, restroom, restroom. Listen, Jack. That Biotechnica suit's supposed to come tomorrow. You know, sunflower guy. Oh, Laurie, sweetheart. I feel you. Something to numb the pain? Yeah. I'll take 3, you know what? Hey, what's good? Looking for something? Jack, right? Heard you're cozy with them gilded folk upstairs. Need a word with a certain dame. Oh, Javier now? Well then, ask away. Georgina Zimbinski, Night City DA. Ring any bells? Nah. I could call upstairs and ask, though. You do that? Oh, slow down. Times it isn't all that jazz. Dig what I'm saying? There. Don't make me regret it. Hey, no risk, no reward, right? Hey, baby. I'm looking for a client of ours. Georgina Zimbinski. Yeah, right. Okay, thanks. My girl saw her.
Say she's schmoozing with some heavy hitters. Booth 4. I'll check it out. Thanks. Hello, Georgina Zempinski. Careful with that one. Lawyers are not to be trusted. There any kinds of people worthy of your trust? Of course. Sound technicians. Кроме звуковиков. Блин, а сколько нам надо подождать, чтобы нам Сойка позвонил, интересно? What gives you the right? You're done here. Finished. I'll make damn sure of it. What happened? Hell does it look like? Shitbags threw me out of VIP. Shithead bouncers don't know who they're dealing with. They're gonna throw me out? Me? Why'd they kick you out? Well, some loser wouldn't stop bothering me, so I bashed his head against the bar a little too hard. Said I was sorry, and I was. Doesn't give security the right to ride me so hard. Can't you, I don't know, straighten it out somehow? Oh, I'll straighten it out all right. Next time I see the manager, I'll have those fuckers fired. Did my fair share of VIP treatment. Bouncers get it wrong sometimes. Just go there, tell them who you are. Bound to get an apology, at least. You some kind of shrink now? Works for me, is all I'm saying. Bullshit! So why don't you waltz in behind the bar and have them carry your VIP ass upstairs? 'Cause I'm done dealing with those Neanderthals. Now somebody get me a fucking drink! Блин, не получилось. Ну давай ты уже добей меня. Cut this bitch up good. Ой, не то. Упс. There, tell them who you are. Bound to get an apology, at least. You some kind of... You some... Light this bitch up! И как мне здесь пройти? There, tell them who you are. Bound to get an apology, at least. You some kind of shrink now? Works for me, is all I'm saying. Bullshit! So why don't you waltz in behind the bar and have them carry your VIP ass upstairs? 'Cause I'm done dealing with those Neanderthals.
Now somebody get me a fucking drink! You gonna sort it out? Got my own. I have. Телепортация. Да блин, вообще капец, как пройти это место? There, tell them who you are. Да все похер на него, Ви, пошел в жопу. Придурок. Ладно, мне нужно бежать. You gonna sort us out? Да как? Кто меня спалил? Ну твою-то налево, ну серьезно. Ёб твою налево-то. Какая тварь меня палит? Какая? Вот какая тварь меня палит? There, tell them who you are. Bound to get an apology at least. Приятно было поболтать. Да, очень приятно. Да не вряд ли это так можно. Да твой... Вот... There, tell them who you are. Bound to get an apology. Ну, ты же задание, типа, найти способ проникнуть в вип-комнату. Как проникнуть в дебильную вип-комнату? Да они сразу нападать все на меня начинают. Тут вообще никому не это. Не подойти. О, кстати, а если... I have received word from San Francisco. Отойди от меня. Как вот так произошло? Как? Я просто зашла. Как это произошло? Я просто туда зашла. There, tell them who you are. Bound to get an apology. Твою мать, нечаянно ему врезала, ну. Блин, может подойти к барменше спросить? There, tell them who you are. Кстати. Bound to get an apology. Минутку, сейчас вернусь. Так, снизу хочу в меню. А где там был этот туалет, где мы этого челика там? Так, это выход вообще. Где туалеты у вас?
Здесь лифт. Это выход. Вот здесь, наверное, да. Ну, покажи, что есть. Interested or not? Мне интересно. Что, будем ходить босиком? Мне интересно. Нет, топай. Мне интересно. Что мне интересно? Кто знает, что мне интересно? Хер его знает, что мне интересно. Почему так сработало? Так. Что я чисто? Did my fair share of VIP treatment. Bouncers get it wrong sometimes. Just go there, tell them who you are. Bound to get an apology at least. You some kind of shrink now? А, это разговор с этим. Больно было с неба падать? О, я смотрю, ты профессиональный подкатчик. Блин, спалили. А, дверь открывается, они почему-то палятся. А как? Твою-то налево. Ну, чтоб их всех перекосил. Подкастер. Ну как в эту хрень попасть? А можно этому? Yes. Okay, gotta go. Likewise. Time is Eddie's. Они тут везде ходят, понимаешь? Их, вот она, типа, отсюда ходит туда. Ее просто так не глушанешь. Тихоря. Ну, типа, все сразу палят. Я не понимаю, почему палят сразу. Этот холодильник явно для кого-то. Можно единственное, что, знаешь, что типа вот этого вот. Ну, тоже такое себе, там камера будет на него смотреть, наверное. I have received word from San Francisco. My boss has agreed. We will build the whole arcology. You understand what this means? We will be kings of real estate along the coast. Consider yourself set for life. Oh, the Heavy Hearts is an enterprising atmosphere. I knew we would reach an agreement here. Looking for Georgina Zimbinski. She around? Perhaps. That depends who you are.
Name's V. Got fresh evidence for a case she's building. Important I hand it to her personally. Well, well, Georgina Zimbinski getting the good folk of Night City to help her in her fight for justice. You'll find her in booth 6. Бляха. Thanks, fellas. Она в 6, значит, есть 5 и 6 там, скорее всего, на прямой. Ладно, ну мы хоть 6 нашли. Короче, из-за меня взрыв. Из-за Сан-Дэвидсона. You understand what this means? We С незнакомыми я не of real общаюсь. estate along the coast. Looking for Georgina. Прикольно, что этот вот перемотку, ну, вот Thanks. присесть и перемотку догадался просто вот этот великолепный человек. На одну кнопку установить. Ну чё, погнали. If we want to nail Sacristan, we'll need something incriminating. Airtight. We're working on it. Boys are putting together a testimony. One witness might not seal the deal. That's why I have 2 more meetings lined up today. And me? You'll hit the stacks. Make contact with Esteban. Passing you the location and some operational funds. Go there, do this. A glorified fucking errand boy is what I am. And you are? Georgina Zimbinski. Need to talk to you about Michael Maldonado. That drunk? What about him? Claims he was forced to testify against his son. Need you to wipe it. He wants me to... That cowardly two-faced sack of shit. See? Told you he couldn't be trusted. What exactly did he tell you? You want to frame Mike's son as part of some gang bust. Frame him? Please. Boy's done all the work himself already. Is that right? Kidnapping, extortion, arson, armed robbery. Guess whose rap sheet that is? Eric Maldonado is textbook ganger scum. He belongs in prison. We just needed someone to help him get there. His father, Michael, didn't think twice about choosing Eddie's over his lowlife son. Who's Hector Sacristan? One of the Valentino's top men. Narco-millionaire, serial murderer. 2 years I've been after him. Eric Maldonado, he's the last domino. But if I want to use him, I need him behind bars. So Eric's past justifies forging testimonies? Teach you that at law school? This is the real world. You want justice, need to nudge it in the right direction. Maldonado doesn't care about his son.
He's scared Eric will find out it was his old man who snitched on him. Of course, I can make it so that never happens. I'm listening. Why don't you watch Michael's testimony first? Witness the truth yourself. Прокрой на своем месте. Нас обманули. On May 16th of last year, Eric Maldonado contacted you by holocall. During your conversation, he admitted that Hector Sacristan shot and killed Marcos Ferreira. He also stated that Sacristan ordered Ferreira's body to be dumped in the Coronado Bay. Can you confirm this is what Eric told you? Yes. Yes, I confirm. Excellent, thank you. That will be all. Michael didn't bat an eye when he accepted payment for that testimony. Real entrepreneur. I'll cut right to the chase. I'm offering to anonymize Michael's testimony. Eric will never be the wiser. And if I refuse? Wouldn't advise it. Wouldn't be, safe for you. Make up your mind. Fine, deal. Don't trust you, but that goes double for Mike. And done. Testimony's anonymous now. Your client can sleep easy. Well then, everyone wins. Except for Eric, of course. Long as my client's happy. Аня, как мне сюда выйти? Ну, так же, как пришла, да? А ну назад надо определить. Быстро! Блин, а я не сохранилась, не сохранилась, не сохранилась, не сохранилась. Избежать перестрелки, блин, ну. You'll hit the stacks. Make contact with it. Georgina's in. Your goon here forced Mike Maldonado to testify. I think she means you, Hank. Did you do any shock therapy on Mr. Maldonado recently? Yeah, like I don't got better things to do. Kidnapping, extortion, arson. It's Mike's word against yours. Unlike mine, his is worthless. Maldonado doesn't care about his son. He's scared Eric will find out it was his old man who snitched on him. Of course, I can make it so that never happens. I'm listening. Why don't you watch Michael's testimony first? Witness the... Final question. Почему не перематывается? Eric Maldonado contacted you by holocall. During your conversation, he admitted that Hector Sacristan shot and killed Marcos Ferreira. He also stated that Sacristan ordered Ferreira's body to be dumped in the Coronado Bay. Can you confirm this is what Eric told you? Почему это нельзя пропустить? Yes. Yes, I confirm. Excellent, thank you. That will be all. Michael didn't bat an...
Fine. Не туда прибежала. Бляха-муха, не вижу. Блин. Не добежала. Теряла сидит за кустом. Камера спалит, камера спалит. Сука. Да господи, что за дебильное задание-то, а? Ура, у меня это получилось. Не прошло и полгода. Уи. V, how'd it go? Am I finally gonna get a good night's sleep? Spoke to the DA. Scrubbed your name and data from your testimony. Wait, what? Well, that's not what... She was supposed to delete it. Forget about your payment. This wasn't part of the deal. To sell the other one to pay for my ticket into Dogtown. We both know not in any of that scratch is yours, Mikey. So? What did that bitch say? Everything and more. But don't fret. Your secret's safe with me. My silence, on the other hand, doesn't come cheap. Shut up and pay. Tired of just looking at you. Just go. Да 2000, мужик, серьезно, ну. Ой. Ну что, последняя здесь? И что тогда? Блин, почему? 8, если 10. I just got off the holo with Mr. Maldonado. He was most certainly not pleased. You acted with discretion. In my book, that's of utmost importance. Closing the gig. Но мне было важнее, чтобы... Фиксер был доволен, правильно? А не гад ползучий, который своего сына за бабки продал. Тихо. Правильно, ребят? Правильно. Нечего так сказать. Блин, а сколько нам ждать? Или надо прямо идти по основной ветке дальше? Ладно, сейчас сделаем. Подожду еще, да подкатываю время и... посмотрим, что будет. Что там такая? My dear V, how would you like to do a good deed? Earn a quick Euro buck over what you usually earn. A piece of hot lead in the gut.
A terrorist organization, the Crimson Harvest, plans to detonate a bomb at Biotechnica's HQ in Berlin. I know that because Nell Springer, my client, is one of them. She needs your help foiling the plot. Interested? See the attachment for details. Hey, got our 3-on-3. You gonna show? 4,200 going once. Chingada madre. Dogtown's got that something. I said. It's like Right. Nell Springer? Who's asking? Name's V. Fixer sent me. You weren't followed? Know how to do my job. Thanks. О, да, Кириллу, привет. They're everywhere. Ты пошли сами проходить. Did hands bring you up to speed? О, это хорошо. Я вообще когда читала про то, что будут требовать, типа, он типа писали, что до 90% будет нагружена видеокарта. Ну, типа, не менее 90%. Ну, это хорошо, что она тянет. Ну да, все пошли сами смотреть. Ой, сами играть. Что смотреть? Либо у топов смотреть. Чё, как твои дела? Said you want to turn against your terrorist chums, sabotage their evil plans, and save the day. For the love of... We're not terrorists. You got any clue what the Crimson Harvest even stands for? How about putting an end to hunger, starvation? People starving? Where? Because dumpsters are overflowing with food in Night City. You city folk don't know shit. You think you're free? That slavery's ancient history? Ought to see how Biotechnica treats farmers. Force them off their land to grow gene-modified wheat. О, готовить покушать — это вечная моя головная боль. Wrong. For Что придумать, чтобы приготовить? Это вообще всегда для меня проблема в последнее время. No? That's what I thought. The Crimson Harvest. They recruit you, or did you volunteer? Grew up on a farm like most of my comrades. Corpse boots stamping on our faces. That was our life. Until we realized we could fight back. Crimson Harvest, they're like family. And the things you'll do for family, well, can keep you up at night. Haunt you. Don't you guys plant bombs, carry out mass killings? Блин, вот так даже не придумала, что сегодня приготовить вечером. Или завтра утром. Вот не знаю. Ничего не хочется. Сосисок нормальных тут нет для меня. I never thought we'd start killing people. Things they had me do. А что хочется, не знаю. Ничего не хочется. I was naive. Probably thought she'd be collecting signatures and making peace protests. Naive. A bit of an understatement, that. Spare me the judgment. Didn't hire you to pen my biography. Here. Think we'd better cut to the chase. What's on the shard? One thing at a time, okay? The Crimson Harvest purchased a net nuke from Hansen. It's headed for Europe. Specifically, Biotechnica's HQ in Berlin. You'll make sure that doesn't happen. Your bomb won't cause any good old-fashioned destruction. Thought terrorists like putting on a show. Дошек наши все. Но было не так давно, типа, а-ля дошек тоже ела. Ну, им каждый день ж есть не будешь им. А что A net nuke. First I heard of it. надо ж что-то нормальное есть. Это может опять этих наделать. Голубцов. Но не завтра. Кстати, Кириллу, у нас завтра вечером будет просмотр кино. Придешь смотреть «Пиратов Карибского моря»?
So what do I do? Western part of the stadium used to house a sports therapy center before Hanson turned into an arms factory. Entry code's 1701. Memorize it. It's got assembly lines, warehouses, the works. Part you're interested in is an experimental lab in the old pool. It's where they keep the bomb. Find it, upload the program from this shard. A few days from now, when the bomb's detonated in Berlin, it'll neutralize the virus. Stop its spread. When it's done, I'd like that shard back. Gonna keep it as a souvenir. Can't be too careful. If the Crimson Harvest ever got their hands on it, I'm toast. If you think this'll win you biotechnology's protection against the Crimson Harvest, you've got another thing coming. Да, либо мы к тебе придем, либо ты к нам придешь. В любом случае. About corpse. No, they ain't much different from the Crimson Harvest. Just shut up, follow orders. Same leash, different collar. Maybe I'm doing it for myself. Can't turn back time, but I can still change what happens here, now, the future. Too long I've sat on my ass agonizing over the shit I've done. That ends today. Стример убрал мой любимый смайлик. Сутка. А что там был за смайлик? Sounds like you're trying to atone for something. You done prying? Guess I'll get to work then. Counting on you, V. А это на башке, у которой удочка такая была танцующая, этот? Блин, прикольно, мне нравился. Я подумала, может, типа а-ля потом на будущее самой а-ля такого забабахать. Если ты про этот. Фига себе, чел несет. Розовый фламинго, дитя заката. Дальше не помню. Что там? Мне вот нравится, что игра заботливо пишет мне код, чтоб я не запоминала. Да еб твою налево. 17:01. Блин, это мне тоже нравилось. Прикольно. Да пока они хватятся, меня уже в городе не будет. Ага, турелька, этих дохерища. Чем надо найти? Попасть на стадион. What? Домашний приход, ну-ка. Так, Джеральд Коски. За товаром не пришел, на связь не выходит. Моя Биверс, Хани или психически больна. Переврет, что у него есть деньги. Кайли он покупает у нас, перепродает на стадионе с наценкой. Так, привет, нам надо новобранцев приодеть, а на складе шаром покати. На ней уточка прикольнее была, как по мне. При нам надо так. Сходи на стадион, увидишь, куда все пропадает. Нанимаешь левых чуваков и удивляешься, что они воруют. Что тебе нужно? Это стадионный боекомплект? Точно, пистолет 9 мм плюс патроны. Пистолет с стволом 250 мм плюс патроны. Ножи, штыки, осколочные дымовые гранаты. Посмотрю, что у нас есть. Если чего-то не будет, придется ждать, пока мы договоримся с 6-й улицей. Груз. Где мой груз? Я всю ночь торчал на улице, как на свадьбе. Ни хера не упала. Реально, а где ты ждал? Мы недавно координаты меняли. Ну, охуеть теперь. Тогда начинайте искать, кто скрысил наш товар. Если опоздаем к заказчику, нам пизда. Разберемся, если что, дать клиенту скидку за задержку. Бля, не беси меня, наши клиенты террористы не получат товар, подорвут нам завод нахуй. Мне насрать, где ты возьмешь детали, даю тебе время до вечера.
Кирюру, не расстраивайся. А куда мне надо пройти-то? Попасть со стадиона на оружейный завод. А где еще вход? Кто-нибудь видит? Я вот не вижу. А тут такого херожна, извиняюсь за выражение, у меня перегруз. А когда я успела натырить столько всего? Вроде никого не мочила особо в последнее время. Наручная дубинка. Блин, у меня столько всего, столько примочек, пистолет. Блин, опять уровни. Тихо, тихо, ты меня не видел, я тебя не видел. Есть вариант, скорее всего. Картинка с камеры будет проще найти комнату, в которой он держит бомбу. Бомба на столе. Вставь чип. Спасибо, Кэп, осторожно. Косяк. Странить бы их двоих, но не получится. А, вон разошлись. Бляха-муха. Хорошо, что сохранились. Не, научка прикольно. Ну ничего, скоро себе смайлики. Будешь себе смайлики делать? У тебя... Или ты уже... А ты получил этот или нет? Как его, не компаньонку, а эту? Ладно, понятно. Там меня турелька спалила. Значит, туда не идем. Челики, ну вы разойтись не собираетесь, не? Блин. Давайте, пошли. Твою мать. Твою мать. Бан сейчас этого спалит.
Блин, ну их слишком до хера. Так, где она там нам писала? Как ее звать-то? Найти производственный цех в старом бассейне. Да хера себе ты шустрый. How's the ink doing? Still itchy? What in the fuck? Валяха. Big gun coming through. Я сейчас помру. Нет, на это больше рассчитываю. У меня есть второе сердце. Мне хотя бы найти, что куда надо-то. Куда мне надо, ребят, мне надо понять. Тихо, 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 тихо. Блин, ну чё вы начинаете, не родные? Не пойдешь либо в пельмени. Мне надо пельмешки налепить. Я вот думала, что красота, когда есть пельмешки, ты вот там тебе пару дней лень готовить, ты их можешь там сварить, пожарить, вот, и сделать свои дела, как говорится. Ой. А вот иногда, знаешь, что-то не хватает, вот, а их нету, вот сожрали все, и все, и что теперь делать? Не туда куда-то надо. Не, на фотке прислала, но Defend yourself. ой. Look, his handsome and they're dirty.
Угу. Так, наша цель создает новое производимое оружие, которое не только отвечает самым высоким стандартам качества, но и соответствует финансовым ожиданиям. Тихо, тихо. Так, заниматься профессиональным спортом, срочная сетевая бомба, нужна сетевая антитиранерская бомба, чертежи для производства наличия, сроки жестокие, наказания за разглашение еще жестче. Так, снаряга новобранца, вот мы читали. Так, хорошо, а что мне надо? Но мне не это надо, правильно? Мне нужна там какая-то бомба. А где она эта бомба? Ну как он меня видит-то? Жопой ты меня видишь, друг? Так, надо сохраниться. Gotta say, that net nuke's one cream piece of tech. I'll make more of them. Keep some around. You know me. Like to keep things simple. Call something a bomb. I want blood, guts, and brains on the walls. You dig? Ну, где-то вон там, походу. Я тоже их всех убрать не смогу, просто так. Ambush! Defend yourself! How much? Fuck that. No deal. Shake on a deal with Hanson, you stick to it. Look, is Hanson taking a dirt nap or isn't he? Because we could all stand to gain here. I'm listening. А кто-нибудь слышит? Я вот не слышу радио. При. Блин, дежавю. Привет, Тимур. Так, где я? Вот здесь. Короче, беру заказы этого фиксера последние, и что-то они какие-то такие длинные. Не пойми, как их проходить. Упс, как говорится, идите помедленно, наверное. Они меня еще как-то замечают, так меня прикалывают, что прям вообще капец. Не люблю муторные квесты, ну тут, блин. Is Hanson taking a dirt nap or isn't he? Because we could all stand to gain here. Я просто пойди, найди то место. А где, сука, это место?
Ну, час, типа, найти производственных цех в старом бассейне. Здесь какой-то производственный цех в этом бассейне. Хер порасышь. О! Так, я ее нашла. Повезло. Вообще нечаянно. Вот как найти? Вот реально нечаянно пришла. Only thing worse than a corpo's a terrorist with conscience. Except terrorists ain't afraid to dirty their hands. Blame Nell for trying to save innocent people? For having a conscience? If you're gonna declare war on corpse, you'd best be ready for the consequences. Yes, innocent people die. It's the nature of war. Been half a century since your little stunt at Arasaka Tower. Thousands of innocent folks dead. And for what? An even taller tower? It was just the first skirmish in a long war. It's because of spineless cowards like Nell that we hit quicksand. Sixers came for the goods. You know the one, boss. Toast from the hollow, pussy in our round. Блин, врезалась. Nah, it's all good. Присядь, Вий. Там еще турелька спальт. Не сохранилась. Двигатели аппарата. Enemy contact! Opening fire! Бляха, загружаться теперь. Блин, ну реально какие-то муторные задания такие. Ты не хочешь с ними особо сражаться, потому что типа с ними особо-то не надо сражаться. Хотя можно было здесь нахер вынести всех и все на это. Хорошее автосохранение. Так, осторожно, уже стадион, правильно координаты. Приезжай туда, только не забудь щепку. How's our scout different? Добраться до места встречи. Место встречи изменить нельзя. Да ладно, Кирилл, блин, я давно ловлю синьку. По-моему, с видеокартой тоже часто. Казалось бы. Может, кстати, это не во что я играл. В Киберпук, признавайся. Может, кстати, это из-за Киберпука. Почему нам эта сойка не звонит? Почему нам вообще никто не звонит? Блин, мне так не нравятся вот эти вот квесты, где подожди, я тебе позвоню. Ну, ёлы-палы, ну серьезно. Дайте сразу по факту. Не, давайте подождем у моря погоды, я подожду полугода, и вы мне позвоните. У меня времени нет. Меня Джонни убивает, а вы мне подождите. The bomb. You take care of it? Disarmed. We're in the clear. Quick, hand me the shard. Gotta make tracks. What the? Shit, the car's hacked! What's going on? Did you sell me?
nothing to do with this. Nell Springer! You're under arrest for organizing last year's bombing of a biotechnical lab in Paris! No. This isn't happening. Your bomb killed 32 innocent people! Get now why you didn't want the corporate leash. 'Cause they would have strung you up with it. I swear on my life, V, I had Chit-chat's no idea over. civilians would die. Step out of the vehicle, hands in the air! Get out. V, please, come on, don't leave me. Listen, fellas, you've got the wrong gal. Nell was just following orders, manipulated against her will by terrorists. Save it. Evidence speaks for itself. Wanna cuff me? Go right ahead. Он сидит, он в тачке. И как мне вот этого вот убивать, если он в тачке? Блин, сейчас сердечко сработает. Да опять... Да что? Как я влезла в тачку? Ты мне расскажешь? You hit? No, I don't think so. Thanks, V. Could have told me you had more than the Crimson Harvest to worry about. I thought if you found out the truth, you wouldn't help. I'm sorry. I misjudged Ну you. вот все обманывают, вот ты как верить Think you'll ever come после around to этого forgive людям? yourself? Ну вот все обманывают вокруг Ви. Даже вот на заказах. I already hate myself for what I did. Got your whole life to turn things around. Today was the first step. Couldn't have done it without you. Thanks, V. Good luck out there. What a waste. Chick had potential. Could have gone far. Pains me to see promising careers flushed down the drain. Видимо, что-то не понравилось. А что ты там уже такое играешь? Так, Спрингер закончила встречу на стадионе, уходит. Выясняем, кто ее сообщница. Скорее всего, кто-то из багровой жатвы. Видим Спрингер, она одна, только что села в машину. Сядь ей на хвост. Едет на юго-запад, следим за ней. Ее надо арестовать, а не устранить, это ясно? А что с сообщницей? Тоже задержать. Компромат потом поищем. Ах, они сволочи, вы меня еще хотели задержать, твари вы такие. Ну, подождать новостей от Сойки, только мы будем ждать. Все, я 10 из 10 сделала. Ну ты чё, как будем жить дальше? Пойдемте, может, к Криперу сходим. Все равно ждем море погоды. Кибер после этого запустил все гуд. Ну, а хер его знает, может там что пошло не так. I'll have to do some cleaning up. Nevertheless, you saved more people than you killed today. Most importantly, the client is safe and sound. I'm pleased you left me no mess to clean up at the stadium. Those simpletons from Barghest will never know you were right under their noses. Transferring your fee and closing the contract. 7000. Ну, я у него 10 из 10 закрыла. Короче, я думала, там будет какая-то плюха. Оказывается, никакой плюхи нет. Так, давай, дед, что у тебя там есть? Рассказывай мне. А, какое-то новое задание. Себе подождать открытия. Поэта. Ну чё, 103 тысячи. Можно что-нибудь купить. Так, оптическая маскировка от меня есть. Что это?
О, золотая, типа 5-й уровень. Но нам не надо. Мне проще купить, чем тратить на улучшение. Эти хрени. На 53 000. Да вообще все дорогое. Почему все такое дорогое? А что такое преобразователь боли? О, превышает 30% от полученного урона в длительный урон. А это что такое? Хитин. Невероятно прочная подкожная броня из генетически модифицированного хитина увеличивает объем восстанавливаемого здоровья. Так, уменьшает получаемый урон на 40%, если вы находитесь на расстоянии 3 метров от нападающего врага. Эффект ослабляется по мере... Но не, мне это не надо, если только вот это мне. А что такое, что требует? Требует способности внутренней гармонии. А что такое за косточку? Характеристики. Повышает сопротивление взрывам, уменьшает урон. Ладно, может, давайте в руки что-нибудь ставим. Да ёперный театр, что такое дорогое, мужик, что у тебя все такое дорогое? Господи. А это что такое? О, восстанавливает 23% запаса выносливости при обезвреживании врага оружием ближнего боя. А, это золотое сердце. Вот это хочу. Жесть, как дорого с вами-то, а? Ну вот эти мне нахер не нужны, по сути. Влияет на работу как резников. Как резников. Но мне это нахер ничего не надо. Тут все кибердеки. Тут все кибердеки, а руки дорогие. Что поставить? Я могу только не поставить. Что дальше такое? Уровень 2 плюс тембр. Эту штуку можно золотую сделать. Либо 15 этих потратить, и будет золотая. Да, будет золотая, если 15 этих потратить. Да, будет золотая 16,75. 16,75. Но мне проще здесь эти-то реально потратить. А вот эта штука хорошая. А типа такое у меня что есть. При скрытом обезвреживании увеличивает урон от попадания в голову. Нет, мне нахер не надо. Мне вот это надо. Замедляет время 50% на 3,5 секунды, когда показатель обнаружения достигает. Хотя нахер нам не надо. А, да, в скелете посмотрим, что у нас есть в скелете. Что такое? Золотые колени. На колени я и так могу улучшать.
Ладно. Пойдемте отсель. Вот мне кажется, от того, что качается как-то броня, вот вообще не тепло, не холодно. Как сносят, так и сносят дальше. Нафига нахер разница от этой брони? Вот реально от нее вообще никакого толку нет. Что мне там... Все, пошли к этому челику сходим. И я немного времени, наверное, тогда откачу. Вот единственное, что, кстати, я откачу импланты глаз поменять. Импланты глаз, глазные импланты. Поменять глазные импланты. Блин, ну здесь вот, кстати, тачки такие ржачные. Такие маленькие, блин, я не могу их сравнить, как где. Такое ощущение, что я видела где-то такие тачки мини-пестрические. А вот эти маленькие, которые, знаете, ну, типа, такие вот прям совсем маленькие, где 2 только места. Я их вообще капсулами смерти называю. Она, с одной стороны, хорошо, ну, типа, хорошая машина, классная, вопросов нет. А с другой стороны, как бы, если будет какая-нибудь такая авария, то как бы... будет печально. Но будем надеяться, что все хорошо. Ну чё, куда едем? Блин, интересно, а что дадут все фиксеры, если ты у них поделаешь все заказы? Здравствуйте. Heard Netwatch is on the prowl, sniffing around here lately. I'm certain I have no idea what you're talking about. Unfortunately, this thing I know nothing about is a problem for the VDBs. So much so, district power consumption has dropped by half. Voodoo's trouble's keeping you up at night? Mr. Hand's the altruist. No, disruptions to the status quo keep me up at night. My concern grows when the seeds of chaos are sown. It's bad for business. So what's this you got for me? V, you're Dorothy. Dropped into a foreign land. You faced many obstacles and overcome them to see Hansen's Emerald City. Metaphor's esoteric at best. Going anywhere with it? Only toward a happy conclusion. You've labored diligently and earned your reward. Your very own silver slippers. Ничего не золотые. A fitting end to our tale. Something that will spirit you home safely. You'll know what I mean when you see what I'm talking about. Soon. Got all the parts cast, don't you? What's your role in the story? Why, the narrator, of course. Figured as much. Right. Well, your silver slippers await outside. I Да, wish you тачка safe стопудово, travels. либо байк, It's наверное. been interesting, if not to say peculiar. So that's it for our biz together? Who can say? For the time being, it certainly is. Please, no tears. And one last thing. Be wary of witches, the wicked and the good. Until next time, V. Yep. Till then, Hands. Блин, а может он нам это прослойку? Как вы думаете? Когда нам Сойка позвонит? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Блин, а где тут выход? Я забыла. Я нашла. О-о-о. Что, я ничего такая? Ну, я теоретически здесь закончила все.
дополнений и прочистила всю карту. Но только эти остались. Вот единственное, я не знаю, как этим пилить или нет. Типа, преступная деятельность. Здесь находятся ценные вещи, храняемые сильными врагами. Можно попробовать так, ради прикола, одну. Ну, только одну. Если просто будет сильно плохо, тогда... Прикольно. А чё она так будет, бедняжка? Chay maman ça. Ni pas belge. Moi te dit ou mettez tête ensemble à baguette tapé. Si oublie ça. Merde. Чё, погнали. Ouais, pas inscrit pour aucun travail dépôt. Ouais, pas quelqu'un tout encore. On nous promet. Упс. Что хотела? Да что ж такое? Ты типа охереть какая? Упс, оптику перезагрузили. Да где это? Так, где нейтрально? Упс. Упс.
Внизу бегает. А, это она внизу. Да что ж такое-то? Угу. Блин, как не забраться? Ой-ой, перегрев. Все, перегрелась. Блин, все не так уж и плохо. И какой у нее тут офигеть, что? Блин, мне кажется, оно вообще того не стоило. Типа внизу. А, вот чё, это клад, типа. А чё я с него получила, я не поняла. Сейчас будет опять перевес. О, кстати. Не знаю, мне так катана нравится намного больше, чем оружие. Я здесь не могу выйти. Так, ну здесь все.
А здесь у нас что? О! Полет дрона, милитеха. Ну-ка, давайте взломаем защиту. 1 ЦБД-55. ЦБД-55 1 И что у нас тут жена полета, дрон. Так. Херня какая-то. А здесь что? Это что за чудо? Это какой дрон? Стыренный. Так, 1 C55. Это какой-то дрон. Дрон Милитеха Виверна. Это дрон Милитеха Виверна. Блин, было бы круто, если бы можно было, знаешь, там захватить, короче, его контроль. Баргест прислал неплохое снаряжение. 2 инотранерские машины дозора, 3 кресла, короче. Двойные двери, хорошо. Нахер выключить и наблюдение выключить. Сообщение. Сбитые дроны. Прислал нам дроны, которые упали в Пёсьем городе. Так. Кэрол, я не понял, должны были настроить все так, чтобы арасаковский дрон распознал цели без ошибок, а там вышла такая ошибка, что все охуели. Арасаковский, твой человек сказал, что это дрон Затотеха. Бля. О, евро-доллары. Суши забрали. Суши, евро-доллары. Все, что плохо лежит. Все, что наш, что непосильным трудом, как говорится. Тут что интересно. Нож. Ну, короче, было не особо сложно. Я думала, будет сложнее. Три протикора, да. Ну, короче, не особо интересно, по факту. Сейчас мы выйдем отсюда, хотя посмотрим, что у нас там. Мне бы вот катану бы подогнали, если бы новую. О, топор. Дубинка какая-то нахер мне надо. Так, что у нас по оружам? Короче, все, что не такое, будет нахер. Так, целевая винтовка у меня есть. Нахер мне еще одна. Да. Прицел. Плюс 20 дальность, прицельный разброс, дальность. Ну ладно, хай стоит. Что нам жалко, что ли, правда? Длинный прицел. Пусть будет длинный прицел. А вот в катану ничего нельзя. Чё я там понабирала, я вообще хз. Зато у нас есть эта куртка. Самурай. Как вам? Будем ходить в куртке самурай. Половину можно нахер повыкидывать. Будем бегать в костюме химзащиты. Ха! Вот это можно. Бонд. Джеймс Бонд. Ладно, это шутка юмора неудачная. Сейчас опять здесь куча масок нахер ненужных, а не вон какие-то. Ой, ужас. О, а что он дает? Компактный технооптика с фосфорным картриджем. Нахер.
У меня и так лицо красивое. У меня вопрос. Я до хера чё хожу, лутаю. Чё я лутаю? Хер просышь вообще. Тут говна всякого понасобиралось. Может, я эти компоненты лутаю? Хер его знает. Бегаю, что-то лутаю. А толку вообще, блин, никакого то, что я лутаю. Сил надо до 15 прокачать. Здесь есть крафт, да. Можно создавать, ну типа ты можешь вон ружье создать, еще что-то можешь создать. Ну тут мне кажется, это такое, знаешь. Это то, что реально проще залутать, чем создавать. Это нахер никому не упало, скажем так. По факту, я хочу сейчас катану нормальную. Ну, можно здесь тоже, кстати, поживиться и нафиг сваливать с этого города. V, in our fair district, are you? Hey, yeah. We should talk, face to face. Nova, heavy hearts, here I come. And don't drag your feet. You won't be disappointed. Ладно, поехали к этому. Недавно от него ушла. Ну ладно. Сейчас вернемся к нему, посмотрим, что он нам предложит. Блин, на машинке тут ржачные, конечно, эти капсулки смерти. Да это ты в херне едешь. Возьми нормальную себе тачку и езди на ней. Ездите все на говне. Ой! Я вас вообще не трогала, подумаешь, одного задавила, ничего страшного. Одним больше, одним меньше. Правильно, ребят? Правильно. Oh, please, brother. He a common thug. Not even that. Not no more. Worm food's worm food. Down, Chumba. Wanna wind up like him? Ладно, и так сойдет. Да. Это точно и так сойдет. Ah, at last. Наконец-то где-то чел, я через 30 секунд приехала. Прошу прощения, сейчас заварить не успела. School? Not here for tea. What's so urgent? No ordinary job, to be sure. Dogtown's future hangs in the balance. Kurt Hansen, a man of many hats. A criminal, dog of war. To mine eye, an entrepreneur. And business suffocates in a vacuum. Vultures circle the Colonel's corpse already. The enterprise he built must choose a new leader. We will make certain they choose correctly. The shard, please insert it. And короче, в политику лезем. I take the long view of Dogtown's well-being. You care for short-term profit. Should Dogtown drown in blood, neither is achievable. Let me guess. Got a successor all lined up, don't you? Lieutenant Colonel Bennett, one of Hansen's most loyal, commands respect, is capable of rallying a strong base. The logical choice, this gentleman soldier. Alas, he has competition, a man named Yago. He's starting from a lower rung, but has high aspirations.
He's already begun seeking outside support from the Voodoo Boys. You will meet with Yago. You will convince him to back down. What's Bennett's story? Ex-Marine, took part in Operation Midnight Storm. He never questioned orders, didn't serve for glory or medals. Loyal from start to finish. Yago not up to snuff? Why? He's an accountant, no soldier. Kept Hansen's books for him. V, you don't win hearts by counting numbers. Okay, I'll handle that. No, you won't. But Aguilar will. You lost me. Hansen remained on top because he had the contacts to stay afloat. Most important among them was a Cuban cartel. Enter Aguilar, a merc assassin from Havana, a living legend. Every time someone in Havana lights a cigar, Aguilar extinguishes a life somewhere around the globe. I'm lucky to have her behavioral imprint on hand. You're lucky to have experience with the tech already. Merc assassin, huh? Color me curious. Anything else I ought to know? Real name, unknown. Body count, unknown. Conservative estimates put it in the dozens. Per continent. Rumors, perhaps. But rumors often make for crowning arguments in negotiation. Let me summarize. Need me to assume Aguilar's identity? Have a chat with Yago. Talk him out of any silly ideas he might have. Child's play. Okay. All's crystal. I prepared a shard with helpful intelligence. Also a weapon. The same Aguilar uses. Help yourself to both. Interesting piece of iron. Custom made. A unique and highly persuasive tool. Time to kick the tires, V. Suit up and take the imprint for a whirl. Да, это именно он. Прилетел. Так, это какой? А где тут зеркало? Do you feel the difference? My time's precious, Hans. If this don't work, you'll need to find 10 new digits or aim for a rebrand. Better than expected, V. Or rather, Aguilar. You'll make a strong impression on Yago, too. A trusted source tells me he's to meet soon with a delegation of the Dogtown Voodoos. I'll forward the coordinates. Whoa. I care not at all for how you handle the Gangoons. As you will. I have only one request. Yago Пойдем withdraws his Яго отговаривать. Если он такой же, как в Аладдине, то это будет проблематично. Reason, call me. And remember, my district's future is riding on this. Don't worry. Won't disappoint. That is the hope. Good luck. Ой, нужна карта доступа. У меня ее нет. Мужик, дай мне карту доступа.
Щенячий. Ну, скоро так и будет. Короче, чувака только мочканули, а все уже делят власть. Кто будет у власти? Меня так иногда показывает, как будто я буду ездить по правилам здесь. Ой, блин, что-то я только сейчас обратила внимание, что там висят трюпики. Слушайте, неадекватные. Вы что, идите занимайтесь своей работой. Чего вы на меня агритесь сразу? Блин, ну я так разочарована, что не я этого главного мочканула. Да, вообще, по-моему, не собирался выходить, ну да ладно. Time to go Cuban. Probably not a good time to take Aguilar for a walk. Да, может, просто нахер бошки посносить и все. Так, а кто из них-то тот, кто мне нужен? Ты кто? А, еще водоисты были. Gotta wait for the man. Out in the open. Ah, want a face-off, do you? Aguilar, you saucy senorita. There they are. Gonk's got no clue what's coming. Think I'm gonna shed a tear. Something ain't right, boss. And you are... I answer with my own question. Do you know what happens when someone in Havana lights a cigar? Somewhere in the world, Aguilar takes a life. So they say. Do you know what else they say? That you have angered the wrong people. We know of your plan to oust Bennett. We know of your new allies. The Voodoo Boys? Poor choice. My superiors follow Christ, Iago. I never intended any disrespect. What happens now? The chain of command. It is a concept you know. If just one link fails, the chain breaks. You will lay your ambitions to rest. You will resume your place in the chain and hold firm.
Charlie! Think you're hot shit? Prove it. Oh shit. No. You... So the legends are true. Point taken. I'll back down. But there's something you should know. Bennett is Arasaka's pawn. They aim to control Dogtown through him. You have proof of Bennett's deception, I trust. Know where to find it. He goes to the city center often, Republic Way. The building's a front, occupied by a dummy corp owned by Arasaka. As to Bennett's biz there, ask him, press him. You'll see him right. Plot thickens. Once they're gone, uncloak for your face melts like Scott Choco. Just getting started, Johnny. Guess you ought to keep hands in the loop. Or we could see what his favorite son's cooking up with fucking Arasaka. After all, Dogtown's future hangs in the balance. Well played, Aguilar. High five, mi hermana Cubana. А чё я такая медленная? Черепаха иду. Фига себе заносит, конечно. Почему здесь все так тачки заносят? Нельзя сделать полный привод, чтоб не заносило так. А чё эти сразу психуют, когда меня видят? Мужики, не нервничайте. Церемония прощания даже будет с Хэнсоном. Нифига себе. Блин, а ехать нам далеко, блин, надо было на этом. Что-то я тупанула, кстати. Хотя бы радио врубить, что ли. Я разочарован, ты подвела меня и Соми. Was her choice, Saul. You're helping a traitor who took a potentially lethal swipe at the NUS president's life. Sheesh. Song just wants to fly free, man. Leave her alone. No more tragedies, I promise. V, this isn't something you and I can settle anymore. Songbird's gone to war, taking on our own country. We, the FIA, we're gonna find you two. You have exactly nowhere to run, V. You were sounding desperate. FIA dig its teeth into your ass, big. Ну да ладно, ну. Хат на самом интересном месте. Ну что это такое? Как это называется? Взял и вылетел, ну. Только интересный разговор пошел. Сейчас еще полгода синхронизироваться будет. Ну, вылетела из игры, представляешь? Вообще ужас.
А он что, реально полгода синхронизируется? О. На самом интересном месте. Ладно, пока Ой, послушаем песенку. Чтоб не было так скучно. О, проверим сцену, ну-ка. О. Только что-то нифига не видно. Это такая балифая. Такая большая разговаривающая голова. Я не понимаю, почему он у меня вылетает. Я вообще иногда не понимаю, что у меня комп творит. А он еще синхронизирует 1,5 года с облаком Гога. Это вообще жесть какая-то. Значит, надо еще делать на этой сцене, наверное. Блин, ну вот только интересно, Рид, нам начали угрожать. Это же интересно. А тут взял, тварь прилетел. Что он не хочет синхронизироваться? На 24 завис что-то. А, не 26, 27. Бесплатный DLC. Какой интересный. О, 36 уже. Короче. Киберпук, как обычно. Блин, вот у меня только пару раз, наверное, сколько вот мы играем, не было такого, чтобы у меня он не вылетел. Он у меня обязательно вылетает. Почему хер просышь вообще? Мне кажется, что мой системник проклят. С ним какая-то дичь постоянно творится. Да, системник? Кто подпихнул что-то там в 40-90 стопудово? Вот. 47%. Интересно, а кто название придумывал? Пёсий город. Пёсий. %. Все разбежались. Вот так. Нет у нас. Игры. И все. Какая-то песенка была хорошая, мне очень нравилась. Где она? Вот это. 47, да ёб твою налево. Уже 5 минут. Он... Это жесть какая-то. Ни за что не используйте ГОК. Кто разбежался? У меня просто зрителей количество упало. Расскажите, как ваши дела? Вы готовы завтра вечером смотреть кино? Heroes never die. We know we survive.
Да, да. Ну, мы посмотрим, завтра расслабимся. А завтра себе причёху поменяю. Блин, даже не представляю, как я буду выглядеть. Она вот вроде и хочется, с одной стороны, а с другой стороны как-то и стрёмно. Вот, будет что-то новое, посмотрим. Во что это выльется. Блин, надеюсь, пойдет. Будет самое обидное, если вот то, что я там выбирала себе на башке сделать. Я так просто думаю, что завтра пиратов смотрим. Да. Ой, ну, я давно хотела такие, там не только волосы, ну, там волосы в основном пострадают, там не только длина, но и цвет. Просто расскажешь стилисту, не, я пожалуй, к какому стилисту. Не. Я уже все договорилась с девочкой, это больше, она не стилист. Стилисты стиль больше, наверное, одежду выбирают. Я в этом вообще плохо разбираюсь, я в этом плане вообще нифига не мыслю. Я пойду завтра к хорошему колористу. Колорист-парикмахер, вот все. Она меня пострижет, отрежет мне нафиг половину волос. Она меня покрасит. Должно выглядеть на картинках, все выглядит вообще идеально. Все выглядит интересно. Ну, во-первых, непонятно, как мне этот цвет пойдет, не пойдет. А во-вторых, как оно будет вживую смотреться. Ну, должно быть интересно. Должно быть интересно. Еще бы вспомнить, какую именно картинку я ей показывала. Потому что я несколько показывала, на какой мы остановились, я еще не помню. Вот. Но что-то будет интересное. Блин, на самом деле хороших колористов, ну, не так уж много. Очень вот прям вот хороших тут колористов реально немного. Ну, и они еще, конечно, и берут за свою работу. Но я ни в коем случае не осуждаю. Они должны брать за такую работу, конечно, нормальные деньги. Нифига себе. Круто. Это классно. Так, что я хотела сделать? Я хотела найти картинку. 79%. О, сейчас будем польскую слушать. Без реклам мне предлагают перейти на премиум и слухай сколько хочешь. Но хороших колористов реально не очень много. Чтобы реально хорошо работали с волосами. Я, короче, как-то очень-очень давно, 90%. У меня девочка, ну, она сама себя красит, но она красит себя в блонд. Ну, в блонд не сильно. А у меня тогда я красилась в темный цвет. Ну, я не брюнетка была, просто был темный цвет, такой коричнево-каштановый такой цвет с красным оттенком. И вот захотелось сделать амбре, ну, когда типа низ такой светлый, в блондинку. Один раз мне одна девочка сделала, я ей доверилась, но она особо как бы, она даже и близко, она там могла кого-то постричь, что там покрасить кого-то, я ей доверилась, но в итоге у меня там вся желтая была, там наполовину башки. А девочка вроде как покрасила получше, но тоже там, конечно, такое себе. Как-то раз пошла к уже колористу, тоже отдала немало денег, немало времени просидела в кресле, вышла вообще недовольная, потому что я ей показывала одно, она мне сделала совершенно другое. Я ей показывала там холодные оттенки, она мне сделала все в теплых оттенках, все ближе к рыжему. Я с этой причёхой проходила, с этим цветом, я выдержала проходить где-то месяц. Он меня раздражал, он меня бесил, и я просто взяла и закрасила всю голову прежним цветом. Ну и потом через пару лет, ну не через пару лет, наверное, через год я пришла уже к другой, мне там порекомендовали женщина, к ней прихожу, она так смотрит на мои волосы, они уже там 20 раз уже покрашены, перекрашены, конца-то вообще жопа вот здесь. Я такая, о, но она мне долго выводила, вот она мне сделала хорошо.
А сейчас вот я не помню, за какой период времени. Тут у меня сейчас вот так вот где-то отросли мои. Но я с ними попрощаюсь скоро. Будет у меня уже другой цвет волос. Потому что были у меня неудачные покраски. Я помню, у нас тоже еще в колледже девочка. Она захотела в блондинку. И учитывая, что, не знаю, дофигища нюансов уже, когда ты сам красишься, ты очень много нюансов не знаешь. Как себя там волосы поведут и так далее. Она, помню, в колледж пришла, она почему-то покрасилась, по-моему, в брюнетку, а потом решила в блондинку. Ну, короче, херню какую-то творила с башкой. А пришла просто желтая, как цыпленок. Прям вот такой желтый, ярко-желтый цвет. Я такая, ну, бедная девочка. Но она потом вывелась в все, что она хотела, конечно. Но вот на пару дней она ходила желтая, как цыпленок такой. Это вот так вот хулиганятся с цветами. Когда не знаешь, получается такое вот. О, все, можно играть. Ну, давай. Сейчас продолжим с вами. Рассказала тут свою понятную историю, херню всякую. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Гугли. Ну давай, мне интересно, что там хотел нам Рид рассказать. И мне интересно, что там с Сойкой. Мы еще трохи поиграем с вами. Посмотрим, просто интересно. Доброе утро, Найт-Сити! Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой 30-очке. Спонсор десятки не стихает. Ну да.